Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai wase yani.
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki buru-bura. Sema mai ngai wase yani. Boleh besar turun ke barang terbuka dengan lelaki pokok beri nak juga lebih tokan ni ada kabar lebih kerabin tenda ini bulan di mata binang sang mai lebih pun ni sama cuma ikina sibina tolu enna tini kapana miniti pokok beri nak juga ni round damai sotalan bulu binang kena marau ena kabar lebih kerabin tenda. Apa kamu membahas kita mau Superman ne? Ungi kita talanga tu sahabi retail itu nama tanah bot ena kabar lebih kerabin tenda. Da pokok beri nak juga ada buku lebih tokan ni siapa toko kina na singgah rosangu ti unai sipunin da kuah. Namun ditokan ni dan lebih kerabin tenda nopo sampai siamatike na vinga rabi au bula bikim na bekanta ma non no la manio bici puno ta banga siama chuku mekina na be koro bogo bici mbeka na mundo bu vale na be koro lewu
ni dhaka e nena ni lebu e rua viti lebu ke no lebu mpaka nuni binaka na buku de bitokani binaka ndana pia de bitokani kina na kabe ngara bidin tang awambul tanga bikimni no nonto ni siamu tume na bi matin tundu indu so na nonto buru ngo be matin tume na Pacific Australia New Zealand Samoa mai Tonga na tu Marshall mai Marianas abakatala kina na USA territories mai Guam ken be puno tale so abago ni binaka tala bikim do na siamu tume Europe ni kina bi matin tule lebu na buku ni taka ngito abakatala kina na bulio ni siamu chike muni tume kina na bi matin tule lebu mai Asia be kenda to in Americas North America nda sambula baga buvali mai Alaska Canada bagatala kina US of A ke kemdo ndo siama chukuma bi matin tulele mai na teba ke Amerika na sigo binaka ni kuwa binaka sabole bu nambula na sabole bu ni raw ni ndamai bitoka ni tale nondo bitoka ni sa tega bungo ena ngi taba na bitu na kaloko rochu na programu ndo mai leo chukini noke na eka binaka ni pinkara bi ndai oyana toso ninga una ke siti beni raturala anta bo bi binaka chukuna bi kambani arto sa toko na chukubi kenda na nonda programu ya me bakana Orange Lounge kapatala kina na San Bruno Kababa ya na arto sa bitoka ni chiko na buku ni tosininga una kanta na rongodo chukuni sibna pa ane tina miniti kapatala kina nonda lutu baka matawa arto mbita bata bikenda New Methodist Christian Fellowship o ya ndando bitoka ni kina o ya maina vima maniono ke na vitu na kaloko nda bude binaka chuka na ka songo lotu binaka ya ena buku norto vito kuni chuka mai na radio Bula Duavata rau talangan senga walangan inda rongo chuka na vika ya do chuka da buru binaka ngo enda sana banga na matal tunga ena wikani bula sambera mai ya ana wika todo ko leni noki juga na kabi bin karabatin tabi kumne siam chung mai live nonto Facebook page na kabi na kuwa sababu bin na tayi chung ni round da mai siam tale na kabi na kuwa me bakana ken ni pagrau da san rongo da mata ni rongo o ti anda san ngai tosto ni pa malu no da programo na kabi na kuwa Arato bakatoka na Grace Road Group na vika e mai ado tigongo kibirtu e baka me baka sora rata ki volutu mai wana minister ni durbono pio tikondondua. Arato satubana ni kone songo e vida na ka arato bombauta ni bu ni nona vi baka dada ni tiko na minister. E bandi taka na minister ni sadingo mana vika arato labeta tigo mai na Grace Road kabi e bandi taka ni kibirtu ni vika yang karabatiko e sanga ni nona donga na Grace Road. Se na kambani embaleta na edhan na tamate andua karambiu mai ana Interpol red notices ke na vika rabina katitiu mai kena matenitu ko Korea na minister ni vika na nonda bono pio tikondondua e kaya ni vosa na cult endo boyanga takibolibu vi rabambuta na tamata membaleta na Grace Road aba matata takango tikondondua na vika ngo ni utina nona sanga ni tingo mana Grace Road na kai tuku na nona bagato ka amendua na cult e kai tikondondua ni ka ni rarawa ni rabina kata na Roma i Korea kena Interpol ersa nreta na Grace Road kina lenga ersa tigo kina ni kua e soma tigo na tuku na tikondondua na kaya na buni bola lebu ni Fiji First Party Ayaz Sayad Kayum ni tiko endua na iboro ni matabele wa ina rondulu tiniga walu karaboro tikina na tamata erba itabi kina meraba tambu merambiu e watarang o Sayad Kayum sedava e saru ibaga do tobo kouku tigo kina na mateni tuongo e soma tigo na bosa ni Sayad Kayum ko pio tikondondua e kaya ni be kaya tuku na membaleta na nona baga do tobo kouku tigo na mateni tuongo e sanga tigo ni baka sama tigo ko koya ni be kaya tuku na tigo mai er tundo ngarabitu na nona to ase mateni tu kina sa abandonu i mana matabele wa inikua me sana rawa ni mbiuta na nonda banua na vuni lawa iliu ko Ayaz Sayad Kayum. E baretaki kina matabele wa inikua na inakindundua ni nona kerea na beba ondonu i mengole me rawa ni laki ndi kibitale vuni wa iki Singapura. Ni oti kwa ya me na laki matataka endua mai Australia kina matabele wai. E na nona baga tauda na nona baga tule wa e kaya o turanile wa tera mai sabu. Nendo bembe takini matentu e sanga ni sulia nendo na ulumbale binaka me beso takakina na matabile wai na nona baga tulewa e barota na turanga ni lewa sabo me sana soli kibe Kayum na nona passport
na ruana kaloko na singa le bunikua ka mana va suka itale mai kena bola ni matavile wa ene krusanga bulu ka uno ni singa ni okotova ni ambaki ngoro ndolo rosanga bulu katolo tukuna na ministani tukutuku komano kamikamida na kena membo kodi na lawa ni Media Industry Development Act ne katiniga bani singa ni bula ko April ne ambaki ngo esanga ni kene mbale ni sa sanga ni dona lawa tu merava muri na ndo bola tukutuku na nonda banua ana nona soma tiko endona taro mai na palimendi tukuna ni na kena membo kodi levi vinaka mbaleta me marro na nona tu vagata ko na songo nindo bola tukutuku tukuna na bugu ni prime minister ka minister ni tukutuku manua kamikamida na Media Development Act ni rondolo katini se na maida kota mai na yalo ni loma lenga ke na biba sura rataki kasa bagabuna na kena kautani na maida levu sar rondo batakina tukuna ni mateni tu asa taura endona ngona merungo dir nando bola tukutuku kasangai matata ni rasa bakila ba binaka tu nando bola tukutuku na nonri tabe no nondo bonua tukuna ni sambitu tu na Fiji Media Association na lawo tu mermuri nando bola tukutuku tu Vata kene tabi endondunu wa endua nando bola tukutuku me va muria na bukuni nona dakadaka kure ni Fiji Media Council esa vara utoe butaki merau kina ni songo baga tule wa baga taki kwa na dakadaka endua na ibaga takile kile ndonu ni democracy esa ba torungi tiko ndona le ni bonua kabunga tale rangole tuga ni mai menonra vari takati ko nonra tukutuku membela tana bengara bini eBay shop kasa tebu mertu dingo manobisa ana ngonongo na ripote tukuna na bugu ni commissioner Vata mesa ke wanga ni rasa daga patatiko na ngonongo na CID kena FCCC kena Fiji Financial Intelligence Unit esa barota ki manesa sabora runa task force ke no waswase loma kebuka indue be bari taka non ripote nangan rebi merere yani na station ni obisa melutoka se kina station ni obisa totongo kebuka ko senga ni rauni adobi rauna station ni rungo na rauni ni ngiringir mai na namba ni taliboni na diwa 75 ono seba lo toka ke na namba totongo na diwa 75 walu toluwa so mana matentu $2.5 million na kena babu na vale ni prime minister katawana na prime minister wadengo vorenge bani marama na ronondo lutini gabitu ke na ronondo lutini kawalu bareta kana parliament na no na beka ngone bugebu kini prime minister ni beka ba labo professor Bimban Prasad tukuna ko Prasad na rawa ningarabi na kena bibanga ngai na kena bang takibo daba na ilabongo ngo na no na suma na taro ka taronga tiko na ililu ni toni besanga ko ini suri ratu se enangaravik na kena bibanga ngai mai kunei ana matakani kuwa na ngona indona turanga ana ndone bagata mai flat road ka sa to mana tino bisa mai nambua na nondo tu banga na lenga ngo kunei na ngona na turanga ngo na ono na kaloko na mataka ka sa batambu ina toro na bonua ado tigo kina na lenga ngo kanir sa tigo kina na ubisa ena ngaunongo era tu sember ni bandi tagarawa na tambada ni ubisa na turanga ngo arto usapanga gati una ubisa mai na bosa ni uti na kena mai lenga indona ngone Bula 5 ena ndona kama kayado tukuni ni yado na bagadala kaungo na koro kombuku ya mai na bosa ena kabe na noa anda bundu toka mai vale na ngone ngo ena ngauna ara ngole kina na itumbu kina stoa kabambauti ni atega buna kama mai nandona kaka na kasangatiko kasanga nindu etu me anrabatiko kabagabuna na kama kalaki mate sarakina na ngone Bula 5 ngo arto sato manatiko na banga na kama ngo na tambana ni mbokumbuka keino visa arto na banga na visa na kenna baga wele taki na nono Bula na ngone ngo arto sembadi be bona no mitale no visa be kenda na itumbu keina ndau ni besusu ni batalaka rauni yadonga enandona ngauna kasa dodonu kina merakua ni baga levi tuna levenda meranda tu taundua se kongo no nonde rongo ningito nonda timni Fiji water flying Fijian ne saba na matongo kina nonda tu sota ke Australia na moni madongo esanga walanga ni tarekenda nando vito koni na nonda tu mendru kabe welesi ya orto saranga na nonda toni bala ersa tobole me baga nanda kuina ndru koya
kartu sa tubana tali bondo dunu na be kai bimbi kibirtu mena rawana nganga ena sota kena wala bizena moni madongo ungo indo tale na ulibunua etu mertu na thambeta na nonda dhurbu ia na kila etigo buana nonda doni biba tabulidi kena nona timi na nganga artu na talitak mertu na sota kena timini Australia esa tiko ndo na tubu berewa lui mengaraba ena nonra na sota kena wala bis endo dimbi ko vilia me mata na nonda mata takana nonda bonua ena butura rani rakabi na nonda burubura yalonde ko mata ni rawani ratu na lama tatake ena sota ke Australia ena karua ni nonda tu ngito botumbu e baka sakiti sarti kono ngito vilia me mata na sota ke welesi ena moniti sawati katukuna ni nona mata takana nona bonua e kene mbale ni ngito tiko me mata takana nona bubale e nuinde ko mata ni rawa ni ratu nanganga be Australia kabambauta ni rawa ni ratu ngito binagasara kebaka ratu na bawa muria na beka ratu usabulida ersama indikaba lesu na dorobu na molumolumu en na sota kewelesi ni mbera na mbiwata en dona timi mena sota ke Australia e mai dabuta na nona bebonde takina namba walu ni timi ni Flying Fijians ko William e mata e na buku ni nona to usaba warautiko e na ikarua ni nona to ngito botombu keina timi ni Australia e na matakalela ni singa moniti ni voi tini kalima na miniti mewa na kaloko naka vikim ninga ndo bitoko ni me vichi au klani ve se moisung bak sona yalo no buk ningito na singa tambu yo kito sa tubaro tu kito na dorbo mi kito na silendo na kito pinaka na sat ke Australia madango na timini Fiji Water Flying Fijians na ngandrebi merbaga dora na nonra tubo ningito ena moni madongo ka marua na kuku ningito ertundo dora ka balelita kana dala ena loma ni rara esa nama katiko ko Daryl Gibson na buke ni ndo ni bibaga tabulidi ni na kauta mai ko Australia na nonra tuba ni nonra tu na baga dada na tim ni biti ene waru ningito mertu na ndola pa ningito karto sa waru tu mertu na baga molumolu mutaka na tim ni biti Arau mai seni takra Fiji Rugby Union endone vendi ni dinati kena mas mesana insurance partner etuko na FRU Special Administrator ko Simeon Evaleni Tambua na bebu kengo mai na mas sana bang mamanda takana pengarabi nikila ni sa tukendu na kenandau metoko na FRU ena loma ni tolu tale nemba kimengo etukuna na buni lewani MMC Fiji ko Patrick Athis ni nona kambani emaru takabalibu na nona vito ko niongo ka bukesar bagalibu nona tu na takataka bata kene timi ene kena labeti tale ena ndua na ibaga tangi digende esa nandon bibaga tabulidi ni lambasa FC na midfielder eliu ni timi ni suba e bande takamani tutungo na lislisi ne bagleslisi e dakke man lambasa FC mebaka ni na susumita ki Muhammad Kasim o kwa ga tortu bota wana tutu ni ndo ni bibaga tabulidi ngonongo na takete totolo ni timi wa mena rawati ni uti ni Rooster Chicken Scoop Ice Cream Battle of the Giants Football Tournament karasutaba indona besutari mbimbi sara kena tim ni mba ena singa ni mataka ena ngandre lambasa menganga ena rua na poindi ya be tori tale ko kan kina tim ena ndo tale non tu ba ku ko yango ni mbar ni roto mbimbi wenandi ena non tu na laki sota kena tim ni mba ena Prince Charles Park ena singa ni mataka Awa wili kay sotale na itukutuku o le mga sangara. Kabaga tarungi reso. Kau manitaura sara endua na labe-labe ni endua na baga nindi kay kayadana na itukuni kay matabatudo. Era to wabala eso na turanga kay na maramanindere. Ako tabatakaya na ibagan dinindi na eso me toko na nanonoto italano. Nigay na makamay na toso ningaw na kay City Benny Raturlan and a racing of Bugalu ni 7 na ba and a tini na maniti. E viti ni 7 na tini kadua and a tini na maniti. Na makamay and a radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Vata mai. Hi,
Kemando bakando tunga may viti. Sa baka matalaw na naman daw kabati. Sa lemo na kemando tindika na tinimbulu Macau ng bisikete na rewa bata. Red cow. Wupo. Dasaku si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibono kenambele. Pai, correct. Daw boleh may way. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. May way? Na maulimat, wele. Daw ko na nonda business ng ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may wali-wali na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Dan rembeka ng wala ni kibal nilo tinapuko ni oso-oso pakatadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula. Kuha nilenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwag na bima manyon na kabini buong lulu kay Kemundo ay California. Bima manindu na singilewu ni Lotulewu kay Kemundo ay Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Vata mai. Doyan Robin na raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa ibe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy siyang bambakaw. Ngay way dala tukin ng bata. Di na to doko. Kaya kito sa nang berata ni baga singilebu. Kito sa nang gali baga kabingaya ni Keda. Na Orange Lounge. Katalaw baga singilebu siya baga kabi. E baraw tayo ito baga manggosang gayong totokan na buno ni Kana. May naman ito identity. Kaya baga singilebu siya baga kabi. May bakana baga sakera. Na sui. Ikatabuteke. Roro baga lolo. Kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni Singoya. Na Orange Lounge. Tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Indua tala na taman ni grabe ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambu. Na Orange Lounge. Tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Toka, komba na kena dami-dami. Baga diri nga lala, sabi-saba, kanggay windon na yang kona, na San Bruno kababa. Nababa? Tukun tala mo. Na San Bruno Cavaba, ningalimay ni may kitawala manda na ngandi-ngandi kale busara. Ersama ay bukan dinataka katalay-taka ng manggosa kaya na mga sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomundo na di tao ng San Bruno. Wala kata na San Bruno Bot Station kaya nararana mga bukulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan di may waraki. Kaya may bitala-tala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ng walimay kimerke. San Bruno Cavaba. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na kaloka na singilewu, kinatinikan doon na kaloka ang bongilewu. Radio Bula Duavata, may Kauti Keda Vata mai. May San Francisco ki Burubura. Sema maing gay wasya yani. Carro
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai wase yani. Samay bakila sana bakaraw mo my beauty tawa se sabole kamay narusana baby tu narusana gamay baby tu sabakana senganina lesumay aukilani saladina rai saladina senania baltana segani kila nina yangombe mai pakakoya mama uninga unakoya narua belo maninga narua mbau ndaube senganina lesumay aula saladina senania baltana como samay ngole au querea
Turang kena marama teruk kena ngon lewa na radio Bula Duavata sa boto beke tini kapana miniti me basang talangan kalau kan dorong juga na demoi pauliansi kore wada turang nita sabakana udiwai na nomuni ambe mai na eka bi bing karabi den dai bulo sera lang tu manda weekenda ya nita peni seniasi ya totok na rendition no ya weekenda na ka bi na ni kuwa der dolang sero ir na turang marama nita santan na bagayo nga senga totoka andasan tos tu edi bata ke na non re bakatangi na venga una todo kasar eu pedila no pono menindau ni ving karabi ando na kan nunggu bo di nak talanga wer na be kambani kambani tau kei bakatalanga kin na be business non ra na we kanto wir na vasu kar sabito ko di chukumai na ngonongo na radio Bula Duavata baka samanta na ngona tiga bukida sember to balain COVID-19 wayan radio Bula Duavata ka atega busar to sember sarangan indua na kampanye ala ko chumai kina asangke do babu dina chuga na buku ni ngu ando baka tor chuga na lulu ni radio Bula Duavata mi ato ben ngunungo sa kero babu dina ka ni lebu sar chuga na kampanye sar mai bolita ka chuga non reboli na vata ni radio Bula Duavata buya to mantenga in don turanga pasu vola ka tonga gon non to kababa sen bro Mr. Kes thank you bro for always supporting radio Bula Duavata and also for coming on board and sponsoring and for your nice company in sponsoring the Toso Ningon show that is scheduled to be played in a few minutes time. Ya bi kimni na biyo kan lamani ndo tu di bagor da wekanda vasu bakanto nrenretu na ndo sanga merendo lande mayen nonda bata mo bichi go weekend ni tuke yani sa rawo chigo ya anda sa kila chigo ni sa mundo no chigo ni lago chikin na radio Bula Duavata nangon go sa ngul de talanga kino berto na bi company lebu ni tuke ko sa borita ka chigo ngonong go na divine group of companies sa chigo talanga na Orange Lounge arto vito ko ni talchinga kin kababa sen Bruno yan kena to kuri chigo na kena so chigo lapo yan programu to seningona ando na programu lele busar to sarando ando porong chukina oya na via kapito to sar ni bugulu dangai rongo tamanda se da pa badi non reita kita mai na turanga ni tedi mai na yatu ya sawa turang kilele busar siti beni raturla na kapito binga rapid dai na programu na to seningona kan tabo di naktalanga na vi kambani lelebu me bakan Lincoln Heritage Life Insurance waktu lagi na Connect Fiji Care Bambula juga be road na turang merama nita ratu Bosilangi waktu lagi na be Mrs. Bosilangi kenon ro company bena kena Connect Fiji Care na bukan ken somiti ko bagi lapo oyan na program na pilong ni untuk kita bisa kami ken nita merama kubisi oyan na via kabi todo sar ni bakrom buka waktu lagi na company bena kan JJ's shack food shack anda bob bena juga na matu valid na itini anda bukan orto bito ko dital chinga en ve wasin ngona arondo boy tabi chikina Mrs. na itini waktu lagi na ve unai sipunin da kuwa oyan singa moniti do program bena sar na bukan ken do bitan lo gitu nonton bulan ken nonton matu bumali waktu lagi na be kambani kapag talangkin na be kambani to ko na talchinga na Pacific Island Task Force to sa do vito ko dito may pagambalapo and we wasining on to sara kapag talangkin na New Methodist Christian Fellowship asang walang anda rongo tiken be serba pura-pura rongo serba kuspil kapag talangkin na ken do wasi chubikan na boss Nicolo anda bo de na New Methodist Christian Fellowship and bukun to so much weekend na ngona and then do rongo the chicken on the program na via kabi siga bukululu o ya na nungu chisu na nungu bonua au toro manda na ngono gomo bo de na te community to sa rabi kampani bo tala kinabi song songulutu
o ni santo mai kambura ka chuka na nomuni poli baka talakina na kira puno tagi chuka na tuku binaka ni matin tuni klo ko ni banga takana Vata binango na radio Bula Duavata me ngoni sala ni kena baka te chuka ni na nomuni i voli baka talakina na vika todo sarra me mbaleta na nomuni bisnisi na puno lepu Amerika o unge chike muni na biokani tega buna chunga beka nomuni bisnisi obina katando na ken rich me global se me darongo de ken de Amerika okla na rich na radio Bula Duavata ndovira na rich so binaka tondo ke baka na baka samataka okla na kila na kambani sarmai kadi baka chunga na tuku ni pipoli na ngongo en radio Bula Duavata. Boto ko bikende tina miniti me pana kaloko basa baretaka dona ngun lag ngango en da san visemati vata ke city beni raturla en tosi ninga una da bobu binaka en kambani kisana pali kana toka mai Santa Rosa o ya na Orange Lounge ka batala kila na Cabo Bar e Sen Bruno en buku nortono pito konichiko en buku ni programu ya kanta nambati rongota en kabi bengarapi en dain radio Bula Duavata pede la nobo no munin denu bingarabi sa kalebu na bobu binaka en buku do muni Duavata chukumai elo binaka like tangan nonto programu nge wasea se share taka chugani menda mai Duavata tu baga bubale na via kapito to sar ronda rongo serre rongo itala noa rena bulangi rena mai tala no chukina na via kapito to sar nuita kini na pau pek tu nonto programu na radio Bula Duavata in San Francisco mai na moniti kina baga rombuka toka kombana kenen dame baga diringa lala sabsaba kangai waindon na ngona ena San Bruno kababa Na baba? Tukun tala pa. Na San Bruno Kavaba, ngole mai ni mai kitogole manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dina taga katanlay taga na manggosa kay na banga sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomondono di tao ng San Bruno. Wala kata na San Bruno Bat Station kay nararano ang gabulewo na San Francisco International Airport. Kuno binakatalangan di Waraki. Kendo may bitala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Kavaba. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singilebu, kinatinikan doon na koloka ang bongilebu. Nagkamasara man na mabulikin ang doon ng life insurance policy may Lincoln Heritage. Sila nga yaw sa nagkakil ni Turta, nagkatil kabito ni Akostita na 2022, o sangir ta kasarabiri ni Tauna. Kami nga ya, kinamagat yung nga ya, sala ko man na check. Sengat tali ni Impera, sengat sarangan ni Impera palilay. In time sarangan may. So, ang taliwara ka tala tundawara. Kubertong ko. O, sala wag bengo, kami binakatak. Nagkamban binakangguan na heritage link. Nangono binakasarangan, sengat tali nito nagkaya. Baka tutu na kena, baka na kena pepo wag nito ta. Kami sa umi, nakilaw kena tuimir na vaka. Sing to be kena ilabul liwaya. Minta samu kina kisi, naman marong kina ngona mojuri paling bula. Kaki na kar tagawado na insuong. Kaya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance doon nga, so mo na claim na lumin ko sa ngubul ka ba newa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapolising gaya na lenga, di ko na beba siya oray. Dawi mati sa siya nga. Raw sarana baka leo po mo na telefoni. Text mo ay kinabas sa iba 8822-tolu-tolu-85 na kanay tutubo matalalay. Doyan Robin na raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa ibe? Yan ra na ita. Kita sila katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy siyang bakaw. Ngay way dala tu kinambata. Di na to doko. Kaya kito sa nang beratay na baga singilebu. Kito sa nang gali baga kabi ngaya ni Keda. Na Orange Lounge, katalaw baga singilebu siya baga kabi, baro tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni Kana. May naman na ito ni Ki, kanay baga singilebu siya baga kabi, may bakana baga sa kera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni Singoya, na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Indua tala na taman ni Dingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na walong kaloka na mataka, kina walong kaloka anambongi moniti kina singatambu na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa.
Isa, meda kambega bwana manakango. Nadhabaya? Osabi wala kiba kalewe fum ni dagadaka yo senga nikilana na meda kaba. Ole malang katakatalangan yo senga tu nikilana kisida ba una sotaba. Kunila yang ganda wita lo teki saranga na bika kitengore na radio Bula Duavata. Ui na program daba. Mai na vei longa niu. Rangudhi na 5 na kloko na vei kabini wa rumbu ka vei kemando California. Tini karuna singile wuni wa rumbu ai vei kemando viti. Ngoi vei toko nikina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni ngoni toke and na Limanan Rao Capital Mall, Suite Rotolo Rolima, Sacramento, California. Endo vingravikina o Mama Kawisi Voselani. Radio Bula Duavata, San Francisco. The Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boga langi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na keni kana. Kay tiku talanga na to specials and the lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jade Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may hato saray ni Kina Vato. Giritirto sana Kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima maniono kina vitu ene kabuni bugululu we kemadawe California. Wei mamani ruane kavi kina tolu and a single ewu ni lotelebu wei kemando eviti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Nangona boto kubikende ruana miniti me vana kaloko Radio Bula Duavata San Francisco. Okay, David ni mandara sere na kabi nangani kuwa ke bakoni sange siamu chukuma ne sebu ngona kim sakinta boy kimuni na le non to matu wale rambai le bungoe abambulo chukupe malalang vesi ke kemdo na mati lolo ndo sema tu mai na ve kabi to do sarba mbichu na maram di da kaun robingo siamu chukuma Penrith New South Wales mai Australia bulo benaka merela lama nimbulu kemuni wakata laki na be mother yawa Talita Raikoti nimbulu benaka ke Margaret Dhangi nimbu antu sambula na merama na be tokani tigumai mbata ke mai na kabina ngani ko bakata lakina be ahiri na tema nimbulu kemuni ni siamu chigumai Hillsburg andoni tukutuku ngo sa simberni ngali rongo bakita len ngoni rongo me balisongo me bakarto sa kerker chigumai bikemuni na ngone kir na vasu siamu bakan rane tikino korolau en sano da kaunrope Ando sambulo benaka oni sa sure chimuni na yato ni bogolele bona songo ni za kaunrobe Day USA ngo sing talige daga mai bonua e daga saranga emerke da kaunrobe Day USA kana bogaduru chike ke ro sanga bulga tolisi ni bulongo oyana bogaroi ketumai bogaduri e Santa Rosa kene tukutuk mantai lalai and then sereka oyana ngoni rongo mai vali songo se Kingsland bago binaka tagi chukuna nomuni badi ndoba chuk mai na Midlands mai pertania zemen na United Kingdom and bong binaka ni koklan nimbadi toso baga binaka tu na nomuni ngarabitabi baga taka na bong binaka ni ko Big Bro ilaiti atamo imbeka the best thing about the best bro binaka ba lebu na turango kondo bos tu ngaba balang ni tu turangan ni korle na tenderloin ra zabutu mai en chuchu boturang mai zau matelib au rediranga au bakasama takasar na ngoni turangan na tui maduata ratu William me katunivere ratambatu batake na rabu botalanga mai pertania Prince William anga indue bolatu aya om balatangane re rosoto tu ne biadani Prince William ke Prince William au wangango iyo andina andon soto pinakasar soto tokin en hono ni sarang gitu mai bodo na turangan na presiden di nonda bonua kabaka talakin na turangan na na Prince of Wales and kilachu ni nondona ngona erna liutaka kina na bonoya ni tutu botui nangona sana mai dengukin na puro-purongo oya na turangan na temanra kasa tui juga en ngonongo ambul benak be Big Bro leti tamo imbeka ke na nomo ni matu vale bakata laki na be don dorbo rasya machuko mai en Sawani Indian School ke baka reta sa singi reta tal na landra en ngonongo
baka bidi binaka chuga ni bike muni binaka na siama chuga mai bakari taka chuga ni rantambi chuga na bus stop pamboto chuga mai Sawani Indian School rangi siama chuga mai na binaka ni ko bike muni kime misa baka Bula ni na leni bu mali binaka bali usar no muni siama toka mai na bus stop oni siama toka mai kina na binaka ni kuna katali kina na non debi semati na buru technology ai rone sar mai vale project na big screen se o ponto toka no muni motoka no kando andambe toka nduan na punua wawamba stokina puno boru tagni wawambasi range sema pakaya wasar chumai amai na non tapuno lo mani wichi baka nuni binaka chukane no bukuni ngarabitai mesan guri bula binaka sitibe ni na udu so nro sa yan rambale ka kemunrau baka nuni binaka no bukuni bitoka de na ka binaka di kuang bang bula talanga be na Itali siloto ni bula binaka baka binaka takasukan na bingkarai binaka gaya baka turtoka da buku di non ratalati en duan randi na no muni mata vale en vida na singa sangoti baka binaka takasukan sa sumbu juga na vale oyan bi baka tingui mai buana tamanda mai langi baka nuni binaka na matupal na lozo viti raramba baka talaki na Australia na itu turang manaten non ra itu na ngode turang na roti Cuba sa baka bulu tu yani be kemuni bula benaka klani sa maru tagi sarchu na tigo mai no punua mai be tabule ngutiki ko bula ta don bula benaka matu bula ta ne kap de bin karab tin tai baka nu benaka tu ni be kemuni tabale anu ta kini to toko chuko bi toka de ne kap de bin karab tin tai na bukin karab tai be baka dur to mai san dongori baka talaki ne be keto do maga tunan raki keto namba di paro sotan na no mu gengs na muni matango to sapa kan ni mike muni tu ya ni baka bimbi baka ni binaka talanga be tiko seni ta ufa malo baka le bula ni ta kini to tok tal chunga na bitokan de ka bene bengara bin tai main ni to ya sa mai kale bulu binaka jo voli sapa kan ni binaka tu ya ni bike muni gen no muni mato vale baka talaki na be andora tabelengungo do ya tana tom blombila siama baka ya wazar tu mai malebani mai Australia relifo lalambalabu Mrs. Nailiko baka nuni binaka tu yani bulu binaka na bitokan di chukumai salom tu ni momo lala wakta lagi ni berto ngone ba mimbi chuko be kerua na kabi de bingara bin tai ka wakta lagi na mai endora pono mai woodland bingara bitokina endona marama na usaba ka tokai ko chuko na rusi ke pertania se England Kongo bini veini o tu me England era bogari ta chukumai Mrs. Lokana singa totoka ngana veini Mereke usavango oi beka bini na vili new chiko na kabini venga rabi endai tai Radio Bula Duavata sibda pana tol na miniti ile sa kanandabo gerto na munri dangi na chiriva na itala no ni rosini ya ni bono ni sambula ni mata vina kamai Bulu benaka ane Rose Hoyt
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Bura sema mai ngai wase yani. Totokana tomu lipi baka marote kame be wan se batua ma puni wanga wakirto na waikola ki Tambua na kabri be ngarabe dai na italo ni katavila da romba anda rongoda chikir na korobio kania na butua malakati ki nrol ando sa bulu benaka na turang na marama na buno nrol na kabri be ngarabe dai radio Bula Duavata me kanga mai na tu sawa anda saboro baka na mata komenta na rongoda na nonda tagi baka mazawa we na toso ni ngona kena dua talengan turanga main tu ya saum balam main koro o tezi dona pak masalah takna turango dona mai apa kita buat ke una tu no o tezi dona enu leilengi suku-sukura ya sa enu leilengi suku-sukura ya rando talia pangamai pagalebu erna sarbonua en re binakan di bonua ni bulu binakan linga di pinggara itu toka ni siapa toko mai en abe hotel lilipu mai na yatu ya saum balam-balabu na kabi di pinggara bi en dai bakal kita bikin muni ni siapa cukup mai en kena bi koro to sara ke bang bulu tanga bikin muni na wekang kumena yatu ya sawa oni sabo itu lebih sei pura-pura kan bakal lagi na puno lebu merke sa ni le besar ndo itu kuna o ya sawa e bakal to kaya tenga en ya terong mai pertanian do telangan punu kelile o Yorkshire nga ya sawa sar bangko ya saya ortongo sibina pana tini kelima na miniti entasan bakal bulu mantanga be sona kantango bulu bena katapal merani lalam balabu santana kabini korong gai sarabio tu marona tapolenggo rua o kafo ke merani
mai Australian ro sambula pena kana tabolengu asal lombimbi ani wike muni bakata laki de Victoria ketinai mai na Cook Islands bula pena ke muni ke ndotan lat nungu kamba ni tabolengu mai rewang ge suba bula pena ke mer nei volurua saba nu ni bina juga tabale pena kana siamo mai en mate abin da boga nu ni bina ke muni todo ko sarbe kan Radio Bula Duavata anda sana siama kena turanga ni tedi mana tu sawa siti beni raturala anda bawa bina kana kambani vinaka oyan Sen Bruno Kababa bakatang lagi na Orange Lounge ke na Divine Group of Companies na buku non ro somo bagilap oyan non da programu na via cabin tu city oyan tos ni ngauna sa uchi onon episode chiko en YouTube rono sarabkina te bute saranga mai oyan ke na bulte ngele andambi chiki na kuribuli me matabatu do bakatang lagi na vital no so mai nahuna pagturang mai numbu tau na talo ki Thomas Baker bakatalang kina na talo no ki suba kina pi lasa na sere rua na episode ya anda redo todo ko ya en YouTube channel Radio Bula Duavata ani ochi no muni rongoda ko ke ba ni vaunge ti muni rongoda tala kena bo sa tu ke tu na YouTube karon ngi tale bo tu na bingauna to to ba ochi na vika dura ka to mai na kandongo en via kabi todo sar ni bukilulu ya na toso ni ngauna sa episode 7 sanda na rongoda ko kembali sa kapitulo ni mada on da rongoda chiko na tegi ba mada wa mai be city bin raturala o ya na toso ni ngauna menda sana rongoda sar madani Ongo na toso ni ngauna kay City Veni Raturla. Innovator ko ni Divine Group of Companies San Bruno Cavaba kay na maolimat. Nabula San Romo, kay nabula September nandun niya yung na bulay babakanda. Era daw bosikin na nabiyang baki, ebunga nabiyang matambose dedere, baga lotu, baga banua, baga matanitu. Baga yadori na nonrambose na nabiyang matalutu baga Kristo. So era sagay baga dabarati ko niya na madongo. Era daw dingitagikin na iliw-liw ni bay tambana, meratomana nabiyang garabi kina yung baki katarabo. Lutu esale ena bakibo era sana dui taura kina non rei lesi kara san dui ngole mera lengarabo na non rei tabi e dona kainta na rei denda biam baki na dui ni baka sama e daura kimai e na bi ngauna nimboste e asana no me baka yang ataki sona tikiningele ena lutu esale me baka burei labo me manda kina na idola veira na ibaba kosto ambuli na kena ba kasama sa tiga busara na tarabale ko ay na tikungo inday na Airport House ka donia na ngauna ni Beliuta kini Reverend Daniel Mustafa ang gasilibu na ngauna ya nayabu ni Valengo katoka na basonga ni Nina Street kay na Mark Street e suba e keli menduriki na indua na vale tambatini kandua di sato so na taravale sangay ribu-ribu kita le dema ni sibita na vale ni lotu lebu na Centenary Church me kuni bakakin sa kini balembala sa nasinyado ba na tambatini kandua me bakana kinainaki de sibita na vale ni lotu agay sa kanibang madala takirawa sa daba sa ruyo bola ka kina na Airport kilo malangi kalek na Airport sama di bay sa utali na nanumoya sa raw taman na tarbal me raw to ka nga kina balilot pa na Centenary sama idaba tukin na medyo ba inday ninda rayda ni kasaba kaya nga tagatik and nabita na yung baki sa Kauti and durikina na John Hunt Memorial na Valengo e bukan numikin na o Johnny Oniti o kaya kabagan dota ka na iwala tambu na tini kawalu basa nga bulu kawalu ka anduri na Valengo kentang kay Raydeni sa rewa sarakidaki kay Robosombo na Centenary ya
na baliongo e ataranga e na yasan Centenary Church. E pakain tana lakwen intangai rei danan duin ni baka sama e na bei tambayan bakin da duruma mai ke na ituwa kinga ni bei vale enda tara. Ko e de resara ko me kaku ni sibia na bal ni lotu. O kwenta sa rei toka na kene yalo ni kua. E na vida na mbaki sawati e andurikina na John Hunt ke na kena rewa sa irobo somutale na Centenary. Era sama ni nanuma ni sangay donu boka binak bebaka na kenan roini ke na kenay naki. O kwe kang kay buka raw tarango e muri e nabiya tau watanga ke na John Hunt. O nikila na bono kan tambe toka kina na wale ni bolita ki wala ni lotu e sale na Nakaora House saya li na vale asa toka nga na kenayabu e nanduri e kea e dua tale na vale tambatini ni lotu e sale e biti kay rotuma. Koyango e na iroba sobutale nga na Centenary Church. E kay nakibeaw ni rasa sa umyo ti taletunga na bay vale ni bola-bola e na vale bongo e samberati komandangan ni tara. E doon ay ulutang ka biya kata-kata sara na kaya nabibo sa kita kaya na madaw sa oti. Sa iko ya na non may kirei na lutu e sele me bagan doon mo ya. Meraw sa bagan mawaway siya bata kay Chale. Siya 8 ne bata kay Timodi. E ruwa na tata biya nana. E ruwa talangana nana biya tata. Mereoni bata kay Benyana. O mereoni bata kay Benyana. Na baka mau baka matanggal di Vata. And dakila ni sabo kaya doriti ko na bibon mo eso e bura-bura. Kabaga wasibi e na bi matalo tuba Kristo me baka na Uniting Church may Australia. Na matalo tungo e sema baka bole kasara kina lutu e selebiti kay rotuma. Erto ati ko na madasaw tina kena boy lisliu merto may boka madalatak na bunin no rato sa bokan dono ya ni sara mer boka mau na matanggalibak chone bata kay cholame madiu bata kay marika sa inyana bata kay merisi asa bokan dono ya na Uniting Church may Australia kaya ni sando no boka binak me tauribaki na baka sa mongo. Kaya baka nga sa bagan doon ya na italatala ni bali ni Lotu. Sarao, di raw mau. O mere kay sa inyan. Seo chose se bata kay Mike. Sana baka tao nga abin na italatala. Arangay tarong eso o ney na iliw-liw ni Lotu. O na italatala. Sendon-dono talangan, may mga rorongon na italatala. And the mga liudan ang dondono ni Kalo, siya na nang dondono kay nangalala ni Tamatayang Dua. And doon na maram, kirawan daw may talanwa tuwen ng doon ng ngaw na sawot yan nawalis. Sayali na maramang go, iriniyata diri may wasa. Akabiyaw, mesa kakua mandanga na kakua. O tarongan ibagay sa kuwa nga na kakua. Talay bato ko manday kaya na baka sa mga ni sabo kay bere-bere at talimay na nontawa na numa. Pero ninduinduin na ito ni Ray, may mga tao nga e nangauna yung doon nuya. Doon at tikinay na sa nganyali. Nisan daw ndan besuba ng bosa kubiti. Eran daw na magkikina ng duy kay-kay. Sang nitaw kay nga, sa lutuwe sa lenga. Duy bakang bauta, duy roka, duy bosa, duy matatamata na kenabi matanggali. Baleta, nakakanan dingitaki e may bagay nga taki na madoya. Sa salo ni Wade Tuy na kenabi matanggali, na kokonda, na bibili na basua,
naika, na nama, na kuita bagalolo. Na roro bagautona, na mana, na modi, na ngari, kay na kuka, na kakana ni alo matua. Sa ako na nirenere sara, na bebuno ni Ragavaka, matagali baga singalebu bagango suba, na madawa ni Mbos Kubiti. Totoka na idoi menaloma ni banua kena sa salu, na kaini wain roka, wai Vata na sa sau na tabe, lesulengwa me tabele, tabe ni bangia nre kaunre. Erakana, erakauta kibale. Gai muria na kena ibu kaloma binaka, si varomata, na bukitabu, kei na fekei, makatalengaki na nataro romay rotuma. Erakila ng daw taleba wasuma. O dailia kaya nindan rabun-rabua. Abe mo sa kitalenga na mata komiti ni Mbose Bogaturanga na koroturanga isuba na mada rua saoti. Ni oti etini kaono na yambaki sanga indambe tale na Mbose Lebo Bogaturanga maimbau na bulo me. Na taro eragangati ko ibunga Seyang ati ko li na matambosengo se seng. Ya labi tida ke maimbau na itutu ni bulan ni tauke ni sato kasar na pitu sangabulu kalima na pasende ni rabun-rabua ni tauke ni ndabaga taubatan ni kaira na bay matatamata taleso. Sana baga robo gabengo ng kasilebu ni lotu esale. Na italatala ilibu ni suay. Aka maimbau ng kasilebu ngo. Keba ka esenga ni walierao ng rabun-rabuan ni Taukei na matambose Lebu Bogaturanga. Ya mesade ng ulay biyan. Kaku ni may bagawati ngauna, siya baga Lebu Baybosaki. Keba ka esenga ni rawan ni walia na lenga ni Taukei ebiti. E naman sa oti, baga rita katalikin na mata ni tuen doon na itukutuku. Membaleta na wili-wili ni Taukei beira rasaba kay tiko-tiko na be tolo ni ngaunisala. Na be korlilebu me bakata ki suba ke lautoka. Era kere kakana kara kere labo na be stangata. Ya, indua tele na ulutangan renre. Sembera nimbuli na yabu ni Mbose Lebo Bogaturanga. Mendarawa ningai baga mata ni tutaka. Mengai matata na daban dinasara na nona itabi. O ira mera lewena, kay nangalangada ni Bengarabi, kay nakaukoa walawa ito beira. Eliu, ya atu na Mbose Lebo Bogaturanga, me ulu ni Bei Bogatoragakataki ni Kawai Taukei,adaw tigabumay ng Mbose Bakoro, kay ng Mbose ni Tikina, kay ng Mbose niya sana, laidabarakaya niya ng Mbose Lebo Bogaturanga. Kasi nga ni bakakin na inday-inday. Sa labeti nga may nalewaning Mbose niya sana, kinaiwase-wase, karatiko kina ng DO, District Officers, na PA, Provincial Administrators, kaya na talay buke, Divisional Commissioners. Aurongod na ni Rasalewata nga, meralewe ni Mbose Lebo Bogaturanga na iliw-liw ni Bay Mbose niya sana. Meralewe ni Mbose Lebo Bogaturanga. Ya bagay be ko ira-iratu na be korba babalangi. Na wili-wili Lebu ni Taukei, sengatiko ni bagay tiko-tiko tunde may nakoro. Enda sa tiko na be korni bagabaka, so era sa tiko may bonuatani. Ang goya so nataro, kananggay matata ni Sambulioti na yabu bagalawa ni Mbose Lebo Bogaturanga. Au senga ni rao ni Sekaya Ike, nangauna na gay bagadlabadikin na bugabinaka. Se nangauna nangaindamben din na kina na Mbose Lebo Bogaturanga may wali kina na bay matanggalilanga and sasarabati ko yan ngo. And bagaunggiti menda rayda na non ringu ebunga iranggati na buli merarawa kuroi kaduruma na market ni lagalaka ng business ke na ilabo merabibu ke kina na non rakoro na yabusta kay na non rabay matabubali. So na matanggali matatagata may bakana Fijian Holdings. And the sambo dokatok na non rabtagata kay na bay kay Rasarawata.
Saya dapat tiko ya ni na ngaunang ko ebitu kina walu na undolo na leo hindi pono ebiti bang bimbina itauke. Era sato so ki Australia ke New Zealand. Ena tolu na ambaki sauti. Era laking garadagalak. Era se wawati kong ko endua tale na kene wase. Ko ire rato so tiko ya ningo sa laki ambaki ava na non radagalaka mai kia. Sandau makasar. Ke bakai ramaro roya na iwarau nimbula ke nan rakini tiko mai kia. Ke bunga bei rongo era lako mai na kor. Ia satu na ibakatangin dengan di buli binaka mesotabi kina nam boleh mai tai. Dua na italatala ya kaya biau iran daw lako ya nieso sa dendena non rawawa era lai masulaki. Eke enda boli etiko kina mai banuatani en dua na ba kasama rawan do bayang takatalengai biti menda bueti kenda kina bagaikan. Ya kabi au na italatala. Au sabi sa utakan kung gangani masu. Era do mlaw meso sabi sa utakan kung gangani masu. Mau masulakan non relako. Berali rawata baga binaka non reitabi. Nanu kung gangani masu ya nangaunang go. Kaya kain dua yang gay may masula kita lebeyaw. Sana bagato kong go na nunggungan gani masu turang. Kaya baka ko ni kilanya na lain dua tali na bali ni kuro na ilango. Yan yalo binak. Saka kuangan nilaku. Ni sabor. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Bura sema mai ngai waseani.
meu arranca essa universidade. Sana kainua bidana kana, kita misudu mailambasa. Isa suba osana miulo, enaya kavini singaogo, dau do boralo. Ni alimbula tu
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura sema mai ngai wase yani.
Io sono di Zarraisa nungu ratu mata kaji kilana dava ke baka o tusar mai Alaska se tu mai Londoni se tusar tu mai Australia au mbonlea me unangalo bike muniani ya ole sebula koro weekend na talongi ratu mata kaji wo tini kelima na militi me lima sa talanga na kaloko sabinaka ni seber da ngole ko telani bidane tugu ni bibole na kabde benga rabin tain de reyanga me da sana rongo da madani na bidane tugu chingo me bagande o tege weekend na rongo me bali songo en radio Bula Duavata okela ni sa da do talanga me no bulo September sa siru tunga ni malua lebu sa rjuga na melon do bagador na songo ni marau songo le lebu songo lalai so na songo binaka so tugo ni lebu na songo sa bagala telanga tanga dula Vata na puleta na roka Vata ke na vika todo koe na nonda songo bagabanua na lotu na singani sudu ke na vei ke songo tale so era na old boys na old girls ni korni puli na decade ngo na decade ya songo bala tuye ngai lewa ke mununga ne na rongo me boli songo de kabe de binga rabati tai to na tega buberto na bulioti mai kauni kuila na Maris Old Boys USA ngo na moba valeo chapter na bodor chico ndo na norto Red October Reggae Night ja orto na mob men Red October Reggae Night na bodor chico na Reggae Night ngo mailami Red Ketstaka mailami be ndo no benaka na walu rundo saiba Old Redwood Highway Kotati California 94931 na bodor na Reggae Night ngo ni mob USA ne krosa ngabulu kandu ni singne bula kotoba ni se won tegi rau chuga ni go moni na pagarau te kemoni kina na Reggae Night ngo te buta kina pana kloko na kavi tikite to ya rosa ngabulu kelima $5 vendona mutikite ngirita na vidal na ban telefon go bitu sai bitu tolu ba walu sanga bulu rosa ngabulu kelima se vitu sai bitu 5 ono tolu vitu ono sai diwa se kena namba ni telefon go 5 2 saiba tolu rua tolu kena ono tolu diwa tolu ya na tolu na namba ni telefoni na itutungo na bakambiri ta talchungani en radio Bula Duavata Facebook page moni nangai kilachu kina na tigini singa makataka karosa bulu kandu ni singa ni bula ko topa abula ito ba ngona kakana kenengona will also be on sale this is a mob Valeo USA fundraiser Dua tali. Oke menino biakan lomani santa ror boleh kasar cuma yo yan Fiji Day ni ronon dolu ros ngabulu ketolu. Anggon to na bisureci bika menito to kasar na bei timi ni volleyball ken netball let's celebrate Fiji Day together in sports. Na bodur chuko na ngito ruango in Southwest Community Park Ndua ono diwa walu Hearn Avenue Santa Rosa California 95407. Kaya ndo chiko na muni team netball. Kento na marama. Ndo na ngono pinanggo kaya sa kuko chiko na to Vilnius. To le exercise mandani. To le ndo to mandani na to team ni netball. Sa wala nga ni marama. Turang pagkatalangkin niya pagkatalangkin na volleyball tournament. Netball. Bento na muni team. Oy, pati kayo na rugby talaga. Ito lang kita na pagkaduro chiko. Netball, rugby sevens. Pagkatalangkin na volleyball tournament. Netball. Rano bitar-tar meroni. Na namba ni telefon go vitu saiba vitu 5 vitu va saiba ono
se ve temanda veta vitu saiba vitu rua tolu diwa rua vananrau. E na sot-sota ni le habitu vi kamini na dorbo rau nyo ngiringiri na bani telefoni ngone poni lutu diri vitu saiba vitu tolu ndua ono saiba ono walu se ve wais kandawa vitu saiba vitu diwa saiba vitu lima ndua. Due date na vi kamini na keriduru na sot-sota ngo ni netball kin rugby sevens watala kina na volleyball ni katini kalima ni singa ni September. Yeah, na volleyball tournament will be hosted by the Santa Rosa Volleyball Club. Ranongiri ve rabai no na to choka mai Santa Rosa. Vitu saiba vitu, va vitu, ono lima vitu tolu. Se email Rosa Volley. Rosa, R-O-S-A, Volley, V-O-L-L-E-Y, tinikadiwa19@gmail.com. Ya, na registration fee, we rau nangito ruang ko na netball kena rugby sevens, en duanan rau $5.5 na prize money each sport na netball dono $1 na sevens talanga en dono $1. Ya, na volleyball registration fee ruanan rau prize money winner $1,500. Ranton form tang manangikan dono to timingkan tapaya. Tole lantai tu yani to so mga runan raw din non to na uli do bian do nundul liman raw ranap mandanga do nundul are to ngan tabangan ken to non to timingo tole ranap mandanga ando to biken to nundul lago batake tu ya apa tu na yango non to babri binakatakan to sa to talman sin keviti wakatalakin hiya tole so to virtu na biokan. Second binaka sa milagay doon na registration may rara late registration after due date will incur an extra $100. And ruan sing ni sotong goya na kaono ni okotoba kene kavitu ni okotoba ni tukutuku and buku ni Fiji Day Sports kana boga duro ni kaono kene kavitu usaha bagara taka chuka ni ya na tukutuku na kene matela lai to doko and ge biuta ke tal chunga na roni biapa ni Radio Bula Duavata. En dua talangan na songo norto bita bata chiko me coincide ken norto maro taka wea dua talen tikin ni norto songo wea na bitu sanga bulu kalima ni anniversary ni korni bulu anda ita kombau school ACSOG USA Association presents Andi Takumbau School 75th anniversary celebration $100 per person. May navaki na tinikandua na kaloko ng Bongi Amans Palace Event Hall. Ruotolu sa Ibandua, Longport Court, Elk Grove, California, 05:58. Adults only, okay. Formal attire. Vakay kabi barotekina island menu, dinner and drinks, live entertainment and many more. Contact for tickets, ndono mo tikite, sa totolo sa harus kena toso nangono go. Ninggiri cimbarama na ita, vanim biu mayway, van 25, 5 rupa, 5 diwa, vitu tolu, se ve anis billings, rua saiba diwa, 5 saiba vitu, ono walu vitu. Ana itukutuku may berton nangon marama, vulio chinandi ta kumbau school, maro tagi chukuna mbakingo na ikabit sa ngabulu kalima. Ni ken tayo na kori ni vuli arto umbita wata na songo ya arto na ACS All Girls USA arto songo chuko may bichi arto talanga merke arto na baga tortal chunga na arto marutaka wayan ikabit sa kalima ni anniversary ni kori ni vuli kana baga dor chuko may El Grove and Amans Palace Event Hall oya en ikabit ni singa arto sa baga di takatoko bikenta na ikatini kabani singa ni okotoba tinikabani singa ni Oktoba na bagador chugin songo ya may El Grove may Sacramento ya dakyo ya dotal na itukutuku may bena Abba 7 Media Ministry Appeal ke bakon ya parong chumbega no arto abital no chiko gebe ambaringa una ke tal may non buno mani bichi ngwana buku chugane Feast of Tabernacles King of All the Earth kana bagador chiko may nakarusul kadiwa ni September ke na kaono na bisuret chungango ken
menta vito koni taka rongoda asa andona umai lavo asa kumuni rawa asa berni adoba sar na take te no vina kata chigo gebi no na ya menta kota nga baka dondonu kina kambani chigo mai UAE na kambani ka baka ruta ka mai na vi kato ko sar ni kato ko ni kana kamburake au sure chika muni kede chigo menta mai to vito koni taka na Christian Media Ministry ngo na kena lagi katoni kamburaki kamaro ni tugu membaleta na Feast of Tabernacles ronondolo roso katolu ke na bibonua katanlo tagitu ne bola tambu ka baga mbimbi na kor tambu Jerusalemi ve kemuni nangangandre moni nandondo linga mai sakere moni nge vako tanga na moni dau ve titilia na itini en zel nambango na misi na itini 125 walu vitu diwa ono va vitu walu 415-879-6478 na vei video todo ko nangono sa titi vaki kina sana ngaindo tu na kene vaka numi na damuni nangono sando watch kina lalo kala ngaindo la kumai na vaka bidi pinaka verto kedengo sana tu kina na damuni dau dabanga vaka uta vei titi lia na itini zel namba vaka ndo tale toko na Feast of Tabernacle kena kabinango pambo tasanga isibu ningono mena vle vaka dorkina 125 walu vitu diwa ono va vitu walu ayana tugu mai be kele piambaringa na media producer ni Abba 7 Media Ministry kana ngole chugani na bugu ni Feast of Tabernacles sa vina katsar chunga vaku ko na nonda vito koni endona sasanga vina kongo na vika todo ko sa vitamba todo ko leba do mo gebi mana korta mo Jerusalem kina puna o Israeli enangendo komai sanangendo mai ataki en radio Bula Duavata babu dimna chico be ebi be gebi ni bosota ambaringa en buku ni nonna sangumo tu ta sarchunga na vengrabingo wa toka chico ni sa kadi sarchunga ni turanga non rembula na buku non rele kabata mayo ya na Feast of Tabernacles mai na buno lebu o Israeli en ndona ngona leka mayongo na kani tini ni tukutuku en kabini binaka ni kuwa oyan na nonorto songo oyan sana bago turanga o takaun robe Amerike bago toka ichiko na takaun robe USA Day oi na committee ni takaun robe USA presents takaun robe Day kana bodo ichiko na singa bago ruai na ikarusa bulu katolu ni September na singa bago ruai katumai na takaun robe Day ngo na singa ke takaun robe Amerike na bago mai na tini kina lima na koloko na kabi vono ni songongo United Methodist Church Hall Ruandua Lima Saiba Giffen Avenue mai Santa Rosa yan itukutuku na be sureti raramba be kebuni na be kani moni yalo bin nakasara moni ngole ani bakal lewu na buku ni sota mbulongo taka un robe day ni sa sure tsukina na kanra turangan maram lo mai viti ni alo binak ni ngol sare ni bagole lebu ni lebi tokoni en taka un robe dengo ke na sema na vasu na vakawati ani ke ni sange ndondomu tsuga ni taka un robe dangole kedan mentale lurai na singoya United Methodist Church Hall Ruandua Lima Saiba Giffen Avenue Santa Rosa family fun Fijian food making singing ringi live music gai volay tonga bango ma sa achi yan vi tuku beso andarong oda chuka na kabini venga rabi indai na radio Bula Duavata radio chuka lebu sara chuka na songo pagador chiko merke wakanda sa do chuka mena kenanga una anda bo binaka ni bekemni na biokani ni bako chuka mena tuku ni to itabi chuka na radio Bula Duavata wakambirita ka na Facebook page kadi bagita langani bekemni na venga una to da sara na moniti kina bagarombuka bekemni na turanga marama dorbo kina wanelawa sabo indona miniti melima Young production. Sana KKU ngoy. Daun bula binamay tabi uni. Bula binakatavale Bill Senimbua. Koi ni dokana singa laminga ni sakila chingole.
Besu itu namona sengani rawana toso. Eras mailasa erasa mai bunde. Toso tale manda maida aumroe. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Di na to doko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu. Kito sa nang gali baga kabinaya ni Keda. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni Kana. May naman dito identity, kanay baga singalebu siya baga kabi, may bakana baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni Singoya, na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Indua tala na tamang din grabe ni Divine Group of Companies. Dola man na walong kaloka na mataka, kina walong kaloka anambongi moniti kina singatambu. Na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dan rembeka ng wala ni kibal ni Lote na buko ni oso-oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. May verataw na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungod na bima manyon na kabini buko lulu bay Kemando California. Bima manin duwa na singilewu ni Lotulewu bay Kemando Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Vata mai. Toka, kumbala kena dami-dami. Baga diri nga lala, sabi-saba, kangay window na yang kona na San Bruno kababa. Nababa? Tukun tali pa. Na San Bruno kababa. Ningalimay ni may kitogule manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dinataka katalay taka na manggosa kay na mga sakit tinibing garabi. Toka sarangan na lomundo na litaw ng San Bruno. Mula kata na San Bruno Bot Station kay nararana wang gabugulewo na San Francisco International Airport. Kuno pinakatalangan di Waraki. Kendo may bitala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Kababa. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singilebu, kinatinikan doon na koloka na bongilebu. Ay, kaya daw baka daw tunga may biti. Sa baka matalaw na naman daw kobati. Sa lemo na kaya daw tindika na tinimbulu makaw ng bisikete na rewa bata. Red cow, wupo! Dasako si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kinuribon o kinambele. Pai, correct. Daw wala may way. Uy, doon sa ito yung nikila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Ito nga ko Santa Rosa. May way? Na maulimat, wele. Daw ko na nanon da business ng ulit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may wali-wali na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. JJ's Food Shack. Itigo kaya nakakana mga bitkin may bakana kokonda. Lobong, benga ni ngay kanido ito na bundi ng dalos at tabiok. Nakakana mga langi may bakana steak, makayalo kaya na coleslaw. Woo-wee!
na karitoa sa wadha badina na kani kanakana. Kay tigo talangana non to specials and loma ni madawa. Dong tamba na Facebook na doi ni tiwa na bani mandrai pai ke na bugatale. Gore na JJ's Food Shack, View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kina Vato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Bila sa boleh udah bitokan di Radio Bula Duavata pedela nopo nopo nindon bingkrab sim na 5 en vitu na miniti ya andon itu sa da kursi ata tunggo non da biti reda ni salim sor chuna kena bi bola bola itegi chuko an uirer voli bena eBay da buchena eBay pa mengon dan table kuni kame be wa kangor baka le lusikin na le moskin no lungu balati ni lusikin no gusili no sangai dur sarngani sar tumbo kota au kila di anta sabitan lo chukin na bago bubale en madao vi sa china bungono nga sangai tega buchu kina yang go sa ratuguno chukin ni sa go sa bang dita kasaranga mena tampan ni ubisa weekenda ubambo ni ento asabi vital no sar chunga kina bago bubale so ngona e binakata ki mo bagan di keba manta ni ubarita juga ni kue guys ngamai baka ngana piramid kue baka dur mailiu ndo tani ngana zana ndare ni sandolon dolo wabuk sar ken vitambana ngosa ubarita juga ni sanduan person of interest sa baka torong juga bertau na tempat ni bisa regarding eBay shop operations ngo ubarita ka acting assistant commissioner of police crime Mesa Kewanga Rabagari taka cukup nerto na CID waktu lagi nerto sata taka cukup bat kerto na Fijian Competition and Consumer Commission ken Fiji Financial Intelligence Unit ruana task force saro taka cukup gosa din goma cukup na kunru mai be kemuni na leni benua oni adur tuelom Rabagari taka to na wekangun dendresar nunggu ubu merah ngiri mah hey yang mau sahabat kaman na eBay na kango tukunu bua in wekangu Klada kangori gore bebi apakatunga kona pyramid scheme kwa liumai bisa ungana dhana legit na kena rongo na katodok nindo meketa gitu mena kena madala o kenda tu salak tu dok ni lom ya me bakanga utukun korto ungana liuyani sorto na early bird korto taraba kan dua baga ruan dua bola tunggu sa tarau ci baga vitu sangga mai sympathize tu ya ni bota geira kor sangga durungai ne tab sa don na ibola sar nga sa volai unfortunately na operation sa song yana kam de kilande ba kichiko jina ni sandolon dola tu na bi office e viti orto frantungango orto na kena kanji na korto buni tu mainda kunar base tu ene base burabura enda singi kile irtu ngo sangke lagu tu na bindusi orre dan lebe buni wai enko sangke mbita ta kichiko na media release ukila ni lebo sar tu na mai ko sarangor mebes ya ndasa baka abaga muria cukup malu na kini tuku wakan dua tale wasa abaga rita ka baga bubale sar ngeke so na ngauna so na kaya saya tu cukungo nubuku di bangare labo lebo sara tuku na sianga ingo kabina ka sara iyo na kabina ngambale tino dingo mangakin ni labo ni tos cunga ka baga rita ka na kaya ni ona tos sule na mate no mu deposit mo baka sama ta ka mesale indue middleman tegiko ena baka sama ni eBay na eBay ron olak ngelom o trade kina baka tegiko sianga talingan rebi ka indua baka anggur me ole paista ka be indua orto sanga ta ka na market orto sanga ta ka bucu orto sanga wasia ngani baka lilai kilan ta no tonge me out ngo orto sa taratu orto na shadow figures i muringo na ta na no munila ya na so satu gudi sa zizi bosar ngane million au baka reta tunga bango sa bango isa so sar bola sar ngaba saba ndo na turanga ureta chugni ndo buki ta ka chugni video ndo lebo rabosti ko na mateni nguna ta ka chugni chiango sa kim sar ila chugni la ta boy ko lebi ki mai ni mai la bongo na kawai chiku balata so ko sa barita rambitu tunan rawi lom sangga mai kundu ramo tunggo balata na ta ni olaya sari tengah ko ni sale lebu mai sande ndrembe kan na pipas tak nei labo songota mai ba kalu baka nandak kenda to sangga mai kuita gitu
en viko ni vital longo to sange pe lako be no visa to sange pe lako bango ko bare ta chuko nango nanga sange lako ta mikina asa talo ini vike muni boko binakasara na radio Bula Duavata endu asange uchi mandanga wakasama tak Amerika ngo enda sama bindre sunga pa kaibici enda buku di pakasama ngo ndona marama tu hai santo na kanu bitar tar ngo ndona marama 30 na iki kona pyramid vina kata mai na vida na undolo sa solia ningo nango na sa tarung ini kine bata sa ndundo no sa au sa toni tu lo mniwai oi inau iko musilia talanga mai vida nan rau tu nau solia kila ni dana maketu ni nalaka mai semba tiba kali leital me ruo talanga nan rau soli talena ruo nan rau kila tau ngai ngiri talena onna ungo vela da kabu juga ngo keda tau chunga ni tauki ya Amerika kona system miliu san kila tau nda sama vila wakita gitu na keibit sa siang ni dingo menanggiri sa blok taki ngonda sangge sota kin na songko sanda bichai wata gitu baleta ngon nila mata gali sistem ngono bango wabareta ka juga na kene lako ko na ibea bi bakanga ko ya na kena ko ngarto na liuyan to na dingo to sanga me ngali tuyani wa kalu tu o kento nanga me dingo imur na vitala no to sanga lako di loma ko saranga boleh sartu ngamengo operation sa song kaya misalnya kesangan na ilabo ko ni katak moile tondo tu na ngamelaw may pia na siya nga tel ninga ilako ni bikim ni nanomo ni labo ko tukuna baka nga na scam ati sir tungo uir sa trade along sir nga nanonda messenger sarang girichi kenda may nanonda taliboni bakarita nga may bikenda na link mendan dolab kun dolab bakarita ka chuka sa tosok na puro-puro na ngunong ko it is a multi-billion dollar industry o yan na scam era meke takamai orto kito vale siles ni Coca-Cola ngo kito ngo esyang mandi kebo ba malu ko ngo na eBay banga tagitu na eBay na kambali lebo na eBay ya Amerika kambali be voli mai katodo ko bare takachiko nindua na kamba ni mesama me mai ndu tu na kena middleman ni lomo mo so mika o sarano kilasar nga ndo tamani lasule bu satu lomo apa mo taninta na henre bagi chiko kentai beka kunintang ke may tangi chiko dasang ke di chiko no bisa au sa polisi tu ke undolo nan raw ya lebo bango siang ni mamila lebo chiko yo au sa barita ka chiko ando to na bibayan ra chiko nangonong ko sa buku sar chiko na bunita no na manipulate ka non ta pakasama ndo ngala ka ni bango kemdo lebi dango na korongo num do taka satu may Spain do so mga mengo sinra nindo ela katungan nindo na marama tutunga maybe chimengeli tukun kemdo mundo sana lako Spain kemdo na lechu ko saranga na pale wango kento to sangke may dir tu senga nakatodo ka to Spain tu mena ken volleyball bola o Amerika kendo ela katungan nindo na koro menda kamambo ta sabul na ngonong go enta sanayan render bagi juga di pakasam go kebali taka ki papalang satu na neck satu na matintu sarani zakapa chua sendo na kamu ni zakapa komendo itu tu sartu ngota tambo ka sartu ngaminum do kor lakai oi angga mai lendo to kana kena baka madala ko sa abango kongo so tabi o mandanga satu kun sando koi o bebe ka chula laga Amerika na laga New Zealand je o kebuni ni zakazakin kla na taru melaka me kintu saka ku ni sa yes mentunga oi sandon tu aronan dola mai na passport o mambo ni vakai le muskin na lonta ninda baka sama tagatu ninda baka ni ato chungo mambimbi na ibengo lebu sa musara kinelon ro red ba retungo na post na Facebook no mo sa na tal no tagamanda ni weekend menda kilachugo ni ato talemindo na eBay sa na Ubay sa na bimatangali bay memory menda na kilachugo sa collapse me na pyramid bebe vakatalenga na eBay o na kuto chugo minta matay loma o na tiga buso mga ndo na ilabuli lay keni kerua sa tos da kichunga balata na tabo na lilibu na lago mai meron ni wasi bina kichunga ilabu na duanga na puno iloma na tabo na kreski na nampangke mate sinra ni natakabutu baya o mambote ni nababure bakasama weekend so kurkur sara bidra tabule ngiri chomai o ba ni gobir hey Vata mo na eBay. Wango ko. Mau. Aret. Abi nakata ka mo ator nga oli zakapato kinda nung business lilay. Lako chumay kinasilin eh. Kuya sando binangakin na. Menda vakasama sara. Dando gurida. Dando lako mantang ibolimbula kinda buru zakabi kinda so na operation vaya ay.
endo bangarima na first opinion, second opinion, third opinion, kaya sa tukun mengay taka bina bisele baya kuni tutunga sa okay yon donan rongo tarong man itabali ngo vata mana kango si on giri tendua on giri tamai suba kaya chukumay na kor bangarai bita sa ngabul no opinion kaya baka sa pandi taka sarnelo mo okay go mo saba sarnelo kuni sila tu undol urunondol gali da buka tu sangay may musitu na elo mo bambota ninta na sana endra baki dan bitan lo basa kau tu kuna juga bitan kaya tu juga nanti puno lo manu bici satu ngana nek mental lagi na so na maram dali pamatal talen dolo ko Spain dolo intabu santongko dolo itu na hotel ke mundo avalantai sabala tu klan dana muria tu ngana channel dan sa ku man dana villa stegi juga na bugun silin to taka ngapa ku to taka bangan no duita metu na rawat tu kinon tumbula na buru-buru pinang me ko ande la tumai do la tu me Afrika se maybe ibe ngo pango Manila to frantu nga may bici to collect tu muria to may vakalu tu all the way to the bank sangga may nondo tu musining gabo ko kai ya mau to baburi baka samu cukup bikenta non da vitan lo cukup wale na kabri bin karabin dai bulu binaka Mary Warwick Smith ni bulu binaka na samu cukup na kabin ngani ko reda di lady di kortongo kortondong gitor cukup na kangor musingan ulun to memoraga bulu binaka marabanita wakatalan kini be alisi lodo ilika yang galo mai Australia bulu binaka wakatalan kini be melita ke ben dangi da mumbula ita di rua na ikono ni maile tabale vili seni mbuan bulu binaka malo wakatalan kini be tineyana ke mdo todo ko sarre be kan ni samu cukup mai na kabri bin karabin dai radio bulu binaka be Nox nganga lawa mumbula bulu binaka brada baka bin binaka tegi juga na tuise mati na kabin bin karabin endai so bango oi lei kuni be leng katakan na labo sa bangango okay iya to na vital no chunga ba binaka ba bubale be kento to na bivan recunga en radio bula Duavata en kabin bin karabin dai so marau zingu chukni labo so nongo oi lei utarangon dona tabalengu ya tabale sabana na ibe isa tabalengu bana sa taratal numula sente mino durunga ya tu balila isapo lai telemen sa kres o baningaga binangata ke motor nga ole cil taligan donere minta sa kunda bakas tegi juga biar na matanggal kortu may siya may Afrika merangir ngamay to salang ko na eBay arota manda sa rota kuha
iva senganira warawa sambula walengani vosota usota sambula walengani vosota usota sambula walengani vosota sambula walengani vosota Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Bura sema mai ngai wase yani.
Desire, the apple of my eye, the sugar to my tea, the rooster will never, ever, ever die. Untuk sambil benar kena turangan merama, nunggu weka pada lomanya sana bawa orang-orang. Saya anda benar kau tarong untuk turang. Hey, nata puna nunggu weka saya anda tungaki nama nama tagelai single lebu ya kabi lain bongi lebu. Pasal aku radio seram kiapa benar ka ubu. Aku iya weka. Kila nata apa? Melo malang. Siang kina nembong. Saya Yandra tunga. Au savangan ko sandina. Toka. Ayaw. Kumbala kenen dami. Waka diringa lala. Sabsaba kangai waindon na yangona ena San Bruno kababa. Nada ba? Tukun talipay. Na San Bruno kababa. Ningali mai ni mai togole manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dina taga katalay taga na manggosa kaya na mga sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomundono di tao ng San Bruno. Mula kata na San Bruno Bus Station kaya nararana mga bukulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan di Waraki kaya do may bitala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Kababa. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singa levu, kinatinikan doon na koloka ang bongi levu. E levu to na bay matanggali life insurance e Amerika. Kalevu talangan na kinaidu. Yan ang Lincoln Heritage Life Insurance, ang anitikan na po binaka na ito kay kanda sa may bungi tigo-tigo na buno levu mo. Kaya wala may bangande, so sa may bunga tigo-tigo tunde. O tabi matatiko si Sen. Raw sara na pangaleo fo. Katiko talangan ay lawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nagkamani doon nga daw sa mga claim. And alam ni Rosa nga bulu ka pa niya uwa kasama niya na lenga isang oti karuan na ambag. Siko mo na website ko ito kagori si Textby. Kinabasi mo walu-wandua, tolu-walu-lima and nakinay tugu-tugu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Senga dina ni karaw-rawan na taka-taka-waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengarabi. Oya ketuna kendo kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. We kendo tona senga tikunin driver se senga ni waka motoka kandau. Dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinagona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Ertong garap talangan kanalay waka suburian ni nanong yaya. May nanon rito stoa kinanomu mati ni katumba. Na dhawi kalawa kay Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kina na ulu tangan bimbi ka daun rendre na kina wei talanota ki sewa sei ay na matana lewu. Ulu tangan di tosu kiliu. Wei waka ungeti kan dau wei labeti. Rongode na wei akabin di tu siti ni sibu na tini keroa na tini kelima na meniti wei kemandau ibiti. Sibu na lima na tini kelima na meniti wei kemandau wei California and na wei Singamoniti. And na wei tau koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongodi na Radio Bula Duavata San Francisco de Kauti, Keda, Vata. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sendrak-ndrak beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana maki-mai kina programo warotaki, may veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rongode na bima manione na kabini buku lulu bei kemando e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemando e biti, and a Radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. Doyan rubina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Di na to doko.
Keba kitusan ng berata ni baga singelebu. Kitusan gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singelebu sa baga kabi, e baro tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May naman dito identity, kanay baga singelebu sa baga kabi, may bakana baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni Singoya, na Orange Lounge. Tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Indua tala na tabar ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na walong kaloka na mataka, kina walong kaloka anambongi moniti kina singatambu. Na Orange Lounge. Tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Abo to bigyan de rosa lukabana miniti me ona nakalo ko bulu manda beso na kanta ngo na kabina ko brother cho sante kiseru bulu benaka binaga bito kan na kabina ko botalan kina matubala dangi do dau mai na nonda buno mani bichi melita ke ben andro sam bulu benaka ba ka bid benaka tagi bito kani brother Nox nganga di lawa bulu benaka brother to kata laki no be dile di Victor Billy ana ya wa bangarachu na kabina bin grabi dai rabagari taka chuma ni rasia chuma na bus stop na Sawani Indian School benaka Victor no muni siya mati kumain na kabi ni bingarabi tingay. Hernandra be mua katololo mumbulo benaka na kangu pagarong sar chumai. May nanukuloa saibo may ra. Nagsabole na numunin do pa chumai. May nanukuloa saibo may ra. Sa badi roko bulo benaka turangan itabi nagsabole no bitokan na kabi ni bingarabi tingay. Irina temo bamboto ni sama tata chukuna no mundo itukutuku na bugita kaun Robert Day. Natikina korolau ni sa sureci tau ko sar chukun turangan marama natikina korolau ni ado ni bagalele bona bugun ni singa kita kaun robe kana ko bagarita chuko ya ne na bagai chiko na United Methodist Church Hall ruan 257 Giffen Avenue may Santa Rosa. Baka binibinaka tagi chukuna bitokani be alisi lodo bulo binaka tabale bili senimbua. Baka nuni binaka na bitokani na kabini bingarabi tingay. Baka nuni binaka talanga be na wakangu cheli tambua marambasu binaka na bitokani na kabini bingarabi tingay. Andona serbe numikin na Rosie Navarra ki nonna yatha Andy Serra ndo sambulo binaka baka mbichu be cheli tambua na kabini na bingarabi tingay. Baka talangkin be brother si Melimbola. Baka nuni binaka chuka tenu budi bingarabi. Wadur juga mai Peda Luma brother Simeli baka talangkin be Nox nganga ni lawa kuini do kana singa bulo binaka Miss England wele ya kere chuma ndona sere na dare nene mbura ko tole mulumbeka wele ya baka nuni binaka Miss do kana singa na kabni bingarabi ni dai baka nuni binaka ena bugu na munisi amatok mai venue oni kakamba togo kina na kabini bingarabi ni nai dile di baka talangkina be kemdo na gangs go and city na turanga na marama lewe na chukon na susu me kino na ngona kinoya USA ndo sambulo benaka be ken na liu ndo na marama nimbuango koloni ralu andina baka nuni benaka chuka ni be kemni ni to liu na kabina ni ko kemni to sar na brothers na sisters may nanondo to Kenya Heartland neighborhood na sa chugungo Amerika klani sa andi chugungo loku ni nanondo to Sota and kabini sing bagaruway sarangango na city San Francisco ningay tuguna-tungani nonto Sota na ngoni Kenya na bagadurikina ya abaga binaka na bugu bito kani na kabini bingarabi ndingay nuitakin ni makarese se chugo na nonda to bito kani en wasining ngongo ya ndona sero keri chugo moyo ya na kabina kani kuwa nagare nene mbura ni numikere chukina nambulo to ko may chubo ni wai do sambulo benaka cerca de tu.
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai wase yani. Kamu sangole kanisa numwina kimo kovea na mara obaka mama su rei kombu na lo mamu memba beisa Nia lungu di batu motor boleka kuwa ni wakia Awak teronga seda bumeka nombu ina kimota tanbe ya wasana ngole
Totoo na tumuli pipa maro take mai verto na Paradise Roots na kabri ben grabi entai nangau na saboto ko bekenda pitu na miniti me ono na kalokia sa kurse tun bola mata na nonda piti uno so so ngona buno sa banganda ngole nikina wen betala no ningito en moni madango duo die situation sarnga verto na nonda mati tim sa boss Simon Rewa lui lebu sarabak taringi turanga luchuko odina tanke tu no ko sige be sobol na taro ai lewer tugun na yebina kasarna me ndangai kinta dalangan da sare do di na tangi and sort ke Australia case of not wanting to let the cat out of the bag of Simon ya tugu bango na sort na sing na non ron na sort ma sin ATN and sing Monichi sing tambu chugo weekend to ya na mati mi beach ke na mati timi ni Australia. It is a case of apprentice versus his coach. And the club Eddie Jones lesuma na set up ni madtim ni England na World Cup sa oche siya ni Rawata na final main ruka be Afrika ya ando na record binakang bito to may England po wala kasar ni Rawata kinan na Rugby World Cup may pagseba na matatimin siya Kolisi matitimin ni Springboks atau di takachungon William Bellis ya nanguna talaga chugikina o Simon Rewalu ya nabuku ni baka samango tuguni bango ni o nanguna singitu kino Simon main set up ni English Premier League club na Saracens ano nandun ibi katabuli din akin o Eddie Jones ko ako tugudi chiko coach and apprentice iruana bakasama ran nandui matatimi ni Fiji Water Flying Fijians kena matatimi non dopo no mani bici lebu na vitala no sa baga dur chiko ando baga muri chiko na rugby watchdog lebu sar do commento ki ndo contribute to na column ya bambo non tala patsin crudiri sid kaudiri do bola chiki na son non do baga le wato non to matatimi sa kachiko na buni nonton ruka ngongo ya sali buna andar ni bosa kina ya sabagri takachunga Simon Riwalui endrange batala todo ko na mataka dada ni Moniche na ngona mai nonto bonua o ya na 3:45 am kembale to na fast forward taga na mataka ni Singatambu weekend to ni Ochinawalu Pacific Standard Time sebo tinikilima na miniti meziwa na mataka ni Singatambu weekend to California anda sana kita kata-kata anda ngana bi state to dongo na buku ni ngito ya alebo weekend to America to subscribe nga ukla be chinan dola nga na Peacock toron sar tukin en moni madango duo dai sartunga lebu na logic lonreta ke mai bi kenda nando sarngito suara tukuna na matanggalin kito lele bango ni sandua nga na nomu chance mo vapo indikin ya lubi nakasar mo sa grab takasara lebu tukuna chiko so na kickable penalties na mata tim ni bici don donusar nga mea sa matinga ni bimama mea tangge chiko mata-mata yan ken abitala no ka lele buera reda na tambanoya nabi mbata ke pakai wini mantanga nandua sanang kanga chunga pamuta sana reda chukina pa elo matua o ai sna the lebu sio tin kadibu chukona shot menaka kuni poko ruota kin shot bat ke welesi menta tu sangai le ruta ketungan last opportunity o yan carrot pass viritaka o tuisopa zalachina the lebu wakatala kin be i kona no to fullback abi swim tegiani kangai lei siangani manidingo o turanga tau yo yan meta tu ke Italia ya ke baka mea tangit to dogo chuko na kai mata to tarabi na non two chances ke baka me ron saranga to ganga bogo binakasar wana mati biniwelsia. Everything is water under the bridge now. We shall now look forward to the game Saint Etienne and matakan ni singa tambu ngo ya baka sa Willy Sartu nga melon to final liu tal tangan no dorbor to sa gitu to may mati min Australia na set up ya
ndo ra timi ndo reripinaka no nangito ilio ndo fentaka na mate timi ya na ngono rondo vi ngali sumini waito kina matimi ni England la komen na late 90s la komen nangoda ni Super Rugby pita na yada rongo liu ndo ngito tumekina George Gregan si liu toka ni pala don ha back Nick Van Jones na dio sa uluka ndua Willie Offengawe David Kempisi wakatala kina bi Jason Little Tim Horan RC ento apakah sakit tu non renggito arga may murito kay bitan na dorbo apakah sakit dal nga kata ki George Gregan don na combination ni first and halfback wat kina first Stephen Lackham sa chiko tala na set up ni ACT Brambis tangkay redan na bi matanggali dorbo ranggito may nangono ya tutay kefu bitan na dorbo sa ramay hararita tal tu nangonong ko John Niels dona kapitan di bagai rongo ya ndo ko to tumay na set up ni mati ni Wallabies anda may rede nangonong ko tapo binaka ni rasambo o katal tonga ni bitan na turbo en non to puno lomani bici bakata ki pundi balu chika talangan go bi ko rembete wakatalan kin don turangan ni ngelot tabu mai kantabu Rob Valitini dagreta ni arto sa vida sarna dorbu bibinaka arto to kamay na mati ni Australia arto libangang gato taka juga nasasanga en yakabi ni bingkarabi na yakabi ni bingkarabi narto sasanga juga na bukuni rugby World Cup na bingkarabi arto san leliu taka juga Oya o Eddie Jones ya nabi ka todo kana mono todo ko rugby mai bero na rua tu na coach and apprentice en tan gaireda en ngito en muani mata ko sabore ta chiko sa must win sarnga wana mati ni bici ke baka bina kata en ngole tak sember bagandu ni ando tunganga na morni raki na mati timi ni Wallabies o reda o ke baka sam takalesu o kla na only tier 2 nation bangera na mati timi ni Wallabies ke baka ndonu na nungu pata na nungu baka sama takalesu na rono ndo luka di ombek anganga ki na mati ni Samoa rawa test mai na Suncorp Stadium mai Brisbane anganga ki na mati timi ni Samoa na mati ngani ngona ya obiti ko sabore takachiko na chances todo ni pointi santo ndo metori ka baka talakina Antara reta talatunga sombe kana bibi sawo na pagature na mathongo sen keep take chunga na setup ni mata tim ni bichi kanda reta na sota kewele ser lebo rabagreta to ka kutal ni ba nu nu chuga na uju ni pas ni uju ni second uju ni minutes non tunganga me to se pala tarau chuga ni na matenga ke de koroni bi mama ya da sabanga nu nu tu verto na dorbo nerto na soli selesar na ngachi bina kasar na londerto kau sabar tak sa wil tu boko final ngo Australia siang ni ngai kabo buan na wila muebe alis atau sa been there done that ya nak ke baka sa raw ni nantabo chugo na tim ni Australia wa so na tim baka na tim ni Samoa ke baka na redele sunga na bina na bag sauchi siang ni dua na kenan rendre ni na raw ni nantabo na mata tim ni Wallabies ka lebusar na rugby pandits na wese burubura sa ratukuna na mata tim ni bitingo sa up to pasar chunga menon tungito wat ker na tim lebu tunga usang ke pakasama takan na ngona tega buteki na Super Rugby ne tin ke dio sang bul kawalu ang bangango kaya siyang ambek ni defect na orto na franchises todo ko ni South Africa merto lako ni na home nation kaya may nangito may pertanya o mambo ke kento asi siyang nga nito se duro na Super Rugby nangona sa lakin na Africa ndo la kento na pakasama tunggai mai duru tu ni sa wochi bibita sanga bul lembak dio sang bul kawalu tiga bukina na Super Rugby au ge baka sama taka ke baka me andua nonto franchise en mai na dio sanga bul kawalu ya bambota kento mbeka to sa chambi ni tuni chini kalima chambi tal tunga na bitu en ngono go kla sar tiga bul rede chuga na bua ni baka sama ngo kento sanga keruangan yang baki na Super Rugby reda ni sale lusar na made tim ni England na Fortress mai Twickenham reda talanga ni keruangan yang bagi sala kona playoff na made tim ni Rua chini kawalu virtu sala kona setup ni
ni flying Fijians na ngonongo ke mambale orto na dorbo ara merdo gitu tu Europe erdo na numinga merdo kadibitunga na bengo no merto la komai sana kilabi naga chuko me Francia se na premiership da bar chukina me England se me Romania se me na Japan League orto sana sasangatal nga bago ko sana singa orto na ka chuko kun lang ka keto nang dingting amane team may balakaw keto sa ngolen santo na competition bina ka sa chungo kanda red tal nga ani sa ma-improve sa rabagali po to scrummaging na every facet of the game. Doon na kaya daw tuguno rin daw wala tugutugo na rakabi na mata team ni bichi ni ochi na ni kota iko na rin na to sa slow down na tungkit. So tapat kiwili siya panjinjin taki bura-bura. No kendo to sa compete sar nga na pakasama ya kembali kento sa threat chungo in world rugby. Kanta po budi pinagaberto na turbo orto nando ni bakta bulidi era do bos taki da bos tekira nda sabi na katungan ng gangay wana nui chuko nen don ngito pinakasar en ngito kina orto na sulia berto na turbo ani Australia na wallabies ko sa pare takatu ya bakachu me tua kanda to orto na maditimi ni wallabies anda sa baga nui pinakatu nin zangin donu chuko na baka sama to vital no chukina to na taka pa ku ko na turbo na lebu sa ratugo tu ngona sota ni be sota na kata-kata na dunru ke na dondon mewini mai beweles na sopara kito do ko Saint Etienne en moni mazango turang ken marama menda sana masula kanon to mata timi masula ki rebri masula ki rendori bito koni orto na dorbo anda na ba nui binaka chuko ni nandon ang gito binaka sar orto na baga dor en au mandanga na bunia longu sar nga sa tugun chugubiaw ke gito sar baka binak na mata timi ni bichi kau bambotin na pakakin en andabo sar nga bondon na mata timi ni Australia sibina ono en 5 na miniti bagi be na lomunin no mesa nanggur nada be ko marota katiko senga esan dondi na maraw kinabogi vingli wo wakila balata kesa mani kadibi na nongumbula kemundo sana senga ni lenga Dona senga talanga ni rere walo masih mundo warakati ko nila bundrang-reng. Balata ni swata kabatu na nunggu life insurance policy. Iko da kabatu waka tapi ya? Satu mumantanga na numundrang ay senga tu na nantu pepa. Sa tiko na mate, si senga na pepa, senga na lenga. E si rawangan nindu na nunggu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kenda binaka na ito okay. Kanta sama iboga tiku-tiku ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vasay wawalu, walu wandua, tolu walu 5, and a kenay tuku-tuku matelalay. JJ's Food Shack. Etigo kina nakakana boga bitki me bakana kokonda. Lobong benga ni ngay kanido ito na bundi ng dalo sa tabiok. Nakakana boga malangi me bakana steak bakayalo ka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wada badina na kani-kana-kana. Kaya ito talangan na nonoto specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook na doy ni tiwa yan ang bani manray pay kay nagbugatali. Gawin na JJ's Food Shack. Diwali mo Billy James Street, Santa Rosa, California. Pero talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kina Vato. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundo Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Awa wili kay sotale na itukutuku o lebo kasangara. Kabaga tarungi reso. Kau manitaw rasara endua na labe-labe nindua na baga hindi kakayadana na itukuni kay matabatudo. Era to wabala eso na turanga kay na maramanindere. Ako tabata kaya na ibugan dinindi na eso me toko na nanondo to italano. Nigay nama kamay na toso mingaw na kay City Veni Raturlan and a racing of Bukalu ni Sibu na ba and a tini na maniti. E viti ni Sibu na tini kadua and a tini na maniti. Nama kamay and a radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Vata mai. E senga dina ni kara rawa na daka-daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiku nindraiva se senga ni waka motoka kanda u dren na nota tu beto seaki. Erto satu waka rao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni voli-voli. Rawa sara.
we tartarangayani na telefoni diwa 21-2-ono-6 Merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli ena kianangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21-2-ono-6 Erto ngarapatalangan ni kanalay waka sumburian ni nanomu yaya. May nanonrato stoa kina nomu mati ni katumba. Yavalata, dio nanggay Valata and Radio Bula Duavata. Weitalono te kina na bika membaleta na nondong bula. May weiran na kanan daw may natambanan ni bula so. Nasi na puniway. Promoven na bana kaloka na Vata Avenue City and na veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni Life Insurance kang aniti kanda na kay Witi Amerika. Sa mga binatang ito, nabitokan na kami nabing karabatin tayo, sibi na ono na tini na miniti, loman ni Rosa nga bulo na miniti nga mengo, and sa nabisi mati na buko ng porokaramu, baga mga tawa, ya nunggu chisu, nunggu banua, herto na songgo-songgo luto binakan New Methodist Christian Fellowship. Baga mula juga berto na biyokan ngo, abay lini wanggang baraki, bulu binakan mis baraki may malepani, sa lolo matalangan ni bikya muni, ndo ana ser men numikin na rana wanga buku lewu mai tala marina isan rana wanga buku mai tala bingara bichuki na mai malebani go sa statal na takataka bago ni binaka be kemuni baga talang kini be ari na tema bila bole bunai ta go Fiji go rosa bibola bola chungo na biokani basu Steve Mafi ngona andro sota kini ke turangan naita mai mbaungori zata rumbi-rumbi wana mbile boto ko chimi chugino Australia ba uni bina ko be kemro bekani Steve Mafi no basu baga tala kina be turanga nita la sarusa tokai langi na tugno tunga ko nanganga na mate timi ni wala bize ya sana ngai matala to doko na moni mata ngo sana ndona ngito bina sara sababu bina tayo chugno bitokani be kemni to doko sar ni sar chukmai live non to Facebook page Radio Bula Duavata ne kabini be ngarabi endai kilana daba wasia tu yani non to bitokani beiran biokani semberna rasia machukumai ababu di binaka tegi chukuna tos chuko ni leni bonua saratali taka chukumai non to salika kamburagingo na Radio Bula Duavata ngone talno ki andi no tomo turanga tau madi usala ude gerto no voi kata kata buren delen nugubula namuni no biokani ni sia machukumai ena kabini bengarabi ngai
Binasa boleh betul kan maram terbuka kini menelau si binawan narusa vulkan 2 meniti radio Bula Duavata. Dona kadang gua bawa binakatakan untuk bitokan ni pada tolu meata besar kan pada tinggi awo binanggo na puno terbuka kina ni programu ndana por rongo teningo si bia tokobalela ina tolu sanga bula meniti anu musala mai tatau ike na kabi bin garab ni ngai nana magi talamai na kabi ni mataka na nonto bitokan di mai na tolu meata batal chunga mai na bitu na keloko bekan be singa bugulul todo besar bi mamaniono kina bitu na keloko enda santo rongo lutu kina ronto bingkara bukan ini kina rendin talangase recil bulono bakatala kina wan liu ni songo lotu binaka ronto bito kani cukup main nabi akabi di buku lulu todo kusara main nabi maniono kina bitu ni talangase senangkase lebu atuna isa bosa ya do bulono rono mai bagi tabi tal cukup bikanta en ekabi di bingkara bi dai ye mera kuchikanda ni en wasi ngono ya tana rongotha en duan italo ni serre reda liu takatongo ngomen Calvary Temple erton the Sounds of Praise sakata lendi nanga en kuchikanda juga ni en buku ni vitokani bakayalo en ekabi di bingkara bi dai baka nuni binaka be dongo bola cuma e bola sartonga mai bagi sirilimbeka na dandra siamo cuma nunga place mai vale levu kemuni siamo cuma nunga place mai vale levu do sambulo binaka cuma buku di baka samaya mai bikem do na gangs mai barakuda sen na ongo place wambulo juga be moses relulu ge no matu vale relulu todo sara ena kabi di bingkara dai so sate seru noksa ngangan lawa ko ni do kana singa binaka vale bu maramatau na pakai kabi tu tok ni pakai kabi toki na kabi di bingkara dai waktu lagi na be mai sulu munrau Nerobata tama mai sa keto bangun ni binaka cuan bikem ni na bugu ni bingkara binaka mai na housing authority of Fiji me val lebu bikem ni todo sar ling ni bingkara na housing do sambulo binaka waktu lagi na be tabalelani rabatu o sa pambulo tu ni bikem ni ona itala serusan tokai langi dan seri menumikin High Court Registry en korturang lebih suba belum pernah kini milote ratu mara tarik ke i maramanita lilani rabatu en kabri bin karabi ni nai waka bire binaka na bugu bito kani lin wangam barak saninde arto mistake kemuni cukup mai na mata na becini mai na market lebih suba kelani sa totoka tunga na bin karabi mai tala marina o ya mai malevani waka ni binaka cukup ni bikemuni na itambara ke na kabri bin karabi ndai baga nuni binaka anuita kini sakoya nono do bitoka na kabri bin karabi ndai kakuni ngole tani kemni sabili niu cukup ketondo bagari taka so ngon san non lutu sartunga non do bise matu libikan sanda libin tunga randa tur mantanga vida na minichi darong ota mantanga son vital noa momona na family table talk rondo bin karabi chikin nga silebu ken rendin ka silebu New Methodist Christian Fellowship sana do kimandi ken do ni bin karabi me coach kan dai no wasin ngono ya kantan nga me sota ne kawi ni mataka eu pedi lo no bono monindo ni bin karabi ni sabo ka tingo binaka ni sa timo to manda. Praise the Lord. Amen. Sakata lene. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh,
kena marama kilana kalongo. Praise the Lord. Amen. Nongu Chisu Nongu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata. Bula Vinaka, welcome to the Family Table Talk, Saturday morning at 7:30 a.m. We would like to welcome you back from last Saturday, and thank you for always taking the time to be part of this program. And this goes as well to those of you that are joining us outside Fiji. We would like to say Bula Vinaka, and thank you, whatever time of the day it is for you, and whatever day, because it can be different from ours, especially so for America and Europe. We would like to also welcome you into the program. So it has been great for the week. Beautiful weather here in Super Fiji. And yeah, just this morning, I didn't join my husband to the seawall. He went without waking me up. But he said it was drizzling down at the seawall this morning. So this morning also, leaving home to come for this program, my grandchildren are still deep in their sleep. I think some of them are still dreaming. And it's one of those days that you say to yourself, okay, you know, I can sleep in. And most of us are back to work. For the company that I work in, we all came back. A struggle, a little bit of a struggle for me. Not so much, though we were having a break, we're still up at 5, up at 4 or 4:30 normal. But it's just a thought of getting dressed and coming to work, other than having that, you know, this is the ability to be home and Holiday mode, eh? yes, and do whatever you want to do, hang out at the coffee place, and having more time, or even just like my grandson always say, just muck around, you know, like load my grandchildren into the car, especially the small ones, and just having those kind of good times. So, well, reality, you have to come back to work, and not only that, school will be starting soon as well. So it's one of those things that you cannot control, but one of those things when you have the opportunity, enjoy it. And now you're going past that phase, so it's starting off with work. And that brings us back to the family table talk on how, as much as you don't want to talk about it now, talk about your finance, talk about your planning, talk about anything that is so serious, because you were still in the holiday mood, but that's a reality. One way or the other, you're faced with it. So you might as well do it earlier than going through the year, and you regret that you never do anything about it. So welcome. E wambula tukani weekend na turanga na marama darubu na ngone leo. Bula Vinaka. Asana itinigabani nonto manua. Ni Bula Vinaka mataka ni waruai. We mama ni vitu family table talk. Anda wakambula tukani we kemunina tukana sana waturanga olau. Mataka ni kuau klan ni badi totoka tunanraki na we korokoro. Munde malu tunadhangi. Kapakata lang akina na rorongo tu ni uai na matasawa. Wakambula tukani so weekend ngunti tong bagan matakan ni singan indai so weekend sali subang may ng goli les subang may natitay sa mga bulan tugani kero weekend da bagit tugani na matakan ni singan indai weekend to may da kaun robe and na bimara may da kaun robe kana bindalana kana bianano wa bulan tugani kinto may madwata bua sa kero mga bulan tugani na singan binakani kuha nita kanina doon singan binakani garabitabi may na sarang turang ora imba nandongan na bosan ni Bula Vinaka sini ngulia tabi kimduna sa bagay asawa may nadula may kotusum sara kiwaya na tumalolo gina tumamanuda ni barong tumamay sara tumamay and na television senawali si platform so baga weekend sara matiko na Facebook ni my television sa Facebook ni New Methodist karon sa mga Bula tugani bagay tugani na sigabi na kanikuha weekend to share na mosi sara maturang ni tasiri rewa kita levo sinimula dami na sa maturang olo may biti kena biyan niano o ngau o nairai o batiki naingani makungai wakaya o wala o bataki koro sinimula dami kini o maturiki bakang bulan tugani na matakan ni singan inday na nontangaw na family table talk kaunita kanina rong o makaresise tugani
and mataka ni sigani kuwa and non da dui vale weekend tala na gali sarava malua indo replay tikitiko and abi mataka and okana singala two city and abi mataka do replay tikokina na family table talk sa mga bulan raw tal tungani de otala tambe kana live ni kuwa kung gali sarava malua na kana replay karo sa mga bulan tungani weekend tu na biya sa buru so ni bulan minaka Pasifika do bulan minaka may tonga matani singa Samoa tonga New York Tahiti do bulan minaka may Hawaii ko to so may Guam wikim do may Nauru Kiribati kina Tumasela Solomoni bata kay Papua New Guinea ni bulan minaka may Vanuatu patalaki na in New Caledonia and Vanuatu America ni bulan minaka may Canada Alaska Kakidake Central America sa do buno wato kay tugo USA United States of America watalaki na weekend na tugo so may na South may Brazil warong may Argentina so warong may Nabibonua and South America ni bulan minaka and siga minaka ni ko na buno mo Asia te may Japan ka ko ni Korea o may Taiwan Taipei Thailand do bulan minaka may Indonesia Malaysia Singapore bata kay Philippines do bulan minaka aba ang bulan tukani na buno Asia and siga minaka ni ko sinimula na bikina weekend na may Sri Lanka sa dala ko India lako baka bunuay na bing grabe sa abang bulan tukani and siga minaka ni ko na tokalo eloma do bulan minaka kim do may Iraqi may do tiko beka may Syria na Golan Heights may Chpita and Sinai Peninsula kada tiko may Jerusalem kada rabangi to banda kada sa bulan minaka and siga minaka ni ko sinimula na weekend kada tiko buno libo Africa may dake ka ko to subusar kira kada lago to kada na UN sinda lago to kada na civilization ni bulan minaka kada tu na buno ni gangi ni way so sa baka bulan tukani na buno libo ko Europe kemuni lago to baka kontraki na ragabi Kami may Spain, kami gitu may Baranse, kami gitu may Romania, kami gitu may Chamani, sa wakang bulan tugani. And singa binaka ni kuha. Weekend na leon matawubali baka British Army, kami gitu may Northern Ireland, kami gitu may Walesi, kami gitu may Scotland, kami gitu may England. Sa wakang bulan raramoto yani. And singa binaka ni kuha. Binawag lebro na siya matumay. Weekend na talaga kita may Walesi gitu, may Falkland, may Cyprus, kaya nabi mo taleso and natata tuba British Army baka kemuni kinda no ni matawale kemuni sakin da bagatuani and matagani sigan dinay kinda bagitiko bi kinda tiko may balimbula matala kinda balibesu kinda bi mo taleso kinda tiko kinda sema tiko mai and matagani ko taka tumba kana katalau dolo tumba kana screen le mungori kero sabo kan bulan tugani and matagani sigani ko and andela na nga ngo turaki and huwag na kaya ni Korba Turango Suba, nabito ko kina Spring Street, and kenro isemata ko na M Street, wakto kay ko na My Television Studio. Kaya sa mga bulan tugani, mataka ni sigani ko ni bulan binaka. Well, we've covered the whole world, and thank you for joining us. Last week we spoke at length on the the attitude displayed by our children as and when they come to school or join boarding school, or their perspective for life, coming from village setup or from the rural to the urban areas, and even for those of us that are having normal families coming from home and maybe going for boarding. So it's a lot of changes in their environment that sometimes it defines them and also take them otherwise. And Kasele also shared on the transition when you come from the village life to a city life. So the adjusting to the new environment sometimes can it's very challenging. It can be an obstacle to the things that you have desired earlier to achieve. So we actually covered that a fair bit for last Saturday. Well, today we would like to talk about planning, and I know that I've always said, write your list. Even the whole church, they knows. I mean, they always know that I'm always talking about the list, because list, like for me growing up, it was always like life with a purpose. And even how young you may be, my father never see it as very young. Even as growing up and being in class 2, class 3, he's sending us to the field. And so I look back and I said, I always have life with a purpose. Like there's always something to be done, but with a purpose. And most of us, we don't get that conviction or the reality to know that you must have a purpose in doing everything, not until later. And some of us until today, you still, live your life
the way you want to live life, or circumstances or people that you meet in a day define you and give you a purpose to live. But you don't create it yourself and define it and determine, which direction you need to go, what you need to do. Those are the things that I see looking back now with people coming in with their prayer requests or coming in for counsel. Then you see on how the little things lacking, that if we go this way, it's such a big help. And that is why, like for the Family Table Talk, we try as much to pick pieces from the requesting for prayers because of the issues or things that they face in life later. Now we try to backtrack and see, other than being reactive, like say for church, because we go to church, for us is prayer, or we can counsel them, like spiritual counseling. And we are reacting to the problem at hand. We try to dissect all these things that are coming in whatever forms and ways. So it can be through a prayer request, it can be somebody popping into my office, or it can be a Viber, or it can come through email. And all those things, we take the time to go back and rethink, other than reacting and praying and reacting and counseling and reacting and advising. These are little ways that we can be more proactive, like we are anticipating that this can happen, but doing things now to avoid that from happening. And that takes us back to the Family Table Talk. So it's more like being proactive to family issues, or being proactive to things that has become like normal, family issues. We talk about like in a planning way to put things in a right perspective, in the right place at the right time, so we don't react when something happens. Yes. Things will happen. Yeah. But the more we plan, you and can the change more the we things arrange, happen. it will assist us from avoiding things could have been worse. And that's why planning is very, very important. Yes. Because you minimize or you eliminate things that can happen to somebody. And that's why planning is very, very important. And not only in that sense, like like what we've always mentioned, and I think I mentioned it quite a few times, like when you come towards the end of the year, you saved up, or you put up some, put some funds on the side, but some we don't at all. Like you'll just live your life, and come 2022, it's like you either have nothing on your hand, or you have something, but you use it otherwise, in a different way. So when you plan, you know you have experienced something that you don't want to go back there. I mean, that's how I see my life. For me, like if I experience something that I wasn't really happy with it, and then I blame myself and say, man, I could have done better than this, I try to look within me and ask myself, how can I better that? For me not to feel that when I come towards the end of it, that what can I do to change the outcome? And that is planning. And that is planning. And so most of you, as you listen to this program or get to hear this later, just reflect back to 2022. Just look back and ask yourself, when you reach December, with everything that you have gone through, your work, if you're working, your family, your relationship with your spouse, your parents, your children, anything and everything that has to do with you, your children, your grandchildren, for those of us who are grandparents, everything. And then you ask yourself, like that, do you find closure? When it comes to 2022, can you say to yourself, oh, I really did my best, like that was really good? Or do you come to that realization, man, I could have done better than this. I should have, done that, should have done that. Well, you should have been. You take it not as a regret that never happened, but you take it as a learning scope for you to go towards your 2023, which makes this program at this time more practical and more relevant, because it's the beginning of the year for 2023. So this is the time, like, to write it out, think it out, and talk it out, discuss with your spouse or discuss with your family, and sit down and find the time to get there. Because when you look around you, sometimes we're so taken up with our life socially, our social life. We always like to have friends around us. We're always hanging out or club crawling or meet here for coffee or go here. So we are so taken up with the friends, with everything around us, even with the church. We go to church. And sometimes you go for fellowship here, like it's a cell group for us.
You have cell group, you have leaders training for us on Monday. So there's, church programs that goes within the week. And sometimes, without realizing, you have your church commitment, you have your work commitment, you have your friends commitment, you have your relatives and family commitment, that leave you lesser time to sit and plan and think out to benefit your immediate family, who are your children and your spouse or your parents. So maybe this is the time to, really sit and review. If every year you have been doing that, and maybe this year for 2023, tweak it a little bit and change, and sit and say to yourself, no, I can change a bit. I mean, it doesn't mean for you to really come out of it. You can be, but in a more manageable time, like the percentage, for the managing of your time in a day or in a week. You lessen those kind of commitment in a way so you can include your family to be part of it. For us, because we belong to a ministry, I actually put out a day just for Family Day, like no church program, no nothing. It's called Family Day, and that's our Tuesdays, and even our Thursdays is free. For them to spend time with the family. Don't go out to visitation or do anything for the church or for anybody else. Sit down and spend those quality time with your family. Take them out for movies, or take them out for ice cream, or just family time, or just sit and talk and have some saparaki, and just family time. Because I see, like, if I don't do it from the church level, people don't know what family time is. It's like we're always taking the leftover of time from everything else. But I believe, because I value family and I value my family, I believe that it should be, it should come from leadership for us, because we actually lead a ministry, to tell them, whatever it is, take this day to be your family time day. So I want to share that with us today. In case like your life is so full and very busy, rightfully, because it's well validated, because you have reason to be doing what you're doing. But try and just step back a bit and see, like for your week, how much time can you really allocate just for your family, just for your family. Yesterday, we had a family friend that walked into my office, and he was just in tears. He said, man, I'm so excited today receiving the result for my son and my nephew. And they passed their year 13. So some of you parents may have heard your news yesterday. Some are very, happy. You're elated with all the results. Yeah. And maybe some of you, like you say to yourself, okay, no, I'm not really happy. You start scolding your children because they didn't reach the level that you have earmarked for them. Yeah. Your expectation is not met. So there will be different scenarios in different families. But yesterday, like he sat there, Mr. Man, it's this moment, that is irreplaceable. It's so valuable when you feel that, because I believe that's the only feeling you will have when something happens to your immediate, to your family, to your children, or to your spouse, or to your grandchildren like us. And those are the moments, I would say, like, the valuable moments. And just by hearing him yesterday, then he said, right now I just don't want to do any work. I just want to go home, just go home and sit with my son and my nephew and sit with my family. That feeling. Yeah. And just by hearing it, I was sharing it with my husband, and I said, man, I was sharing with him on what transpired in the office yesterday, and even when we had our devotion with the family yesterday, on life in itself. And sometimes we are so involved with a lot of things in our life. When something happened to you, or happened to your spouse, or happened to your children, then you realize the value of your family to you when those kind of things happen. Because you're always surrounded with friends, you're always surrounded with your work friends or community, or prominent people around you. There's always people around you. And you place less emphasis on your family. But when something happens to your family, no one else will feel the things you feel, and no one else will be able to do the things only you can do for your family, because on how close it is. And that is why, like the Family Table Talk, we try as much to share, give you ideas, not to, force you to do it, but at least you hear it somewhere and you say to yourself, I've heard that somewhere, maybe that makes sense. I'll try and maybe don't do everything that we share with you, but some little things you say can be more practical to your life. Yeah, and when we listen
to family table talk. It'll give us some ideas. Yeah. Sometimes, especially for us, we don't have time to sit Yes. and to plan and to talk because we just want to flow with the flow. Yeah. And that is a kind of mindset that we have when we grew up in our village setup, in our community setup. We just flow with the flow. And it's very easy that somebody is planning your life for you, Yeah. that you are not planning your life. Somebody else is planning your life for you. And at the end of the year, like what Randini said, at the end of last year or the end of December 2022, then you said to yourself, oh, I haven't achieved anything. Yeah. I should have, I shall do this. Yes. No, this is the time that we sit down and we plan. Not everything that we plan will be 100% Yeah. that will happen. No, but when you plan, you have that opportunity to stay within the course Yeah. or to be disciplined in whatever area because of your plan. So plan is a guideline Yes. that you set For from you. the beginning Yeah. of your journey and you follow. And sometimes maybe in after 2-3 months you can replan or redirect because of the things that you are going through, whether it's good, whether it's bad, whether it's positive or negative. But as we move along the year 2023, there are times that we adjust our plan if need to be adjusted. It's just like okay, talking about the budget of any government. So the budget is the planning to use the money in one whole year, and as we move along, there'll be some changes in budget because maybe some projects that they need to come up and to be done that time at that moment, or sometimes we have to cancel. It's just like that. Budgeting is financial planning. So we put that planning to budget our life, our relationship, husband and wife, that we can improve from last year, things that we can do or better for us to enjoy our relationship and help one another, and also for our children. What are some of our advice when you see there are some weaknesses that we can see, because we can see weaknesses. Everybody have weaknesses here and there, including us. So at times when we see the weaknesses and then we start to plan how we can override, we can go on the mode of overriding. So when the weakness comes, we are standing ready. That is all about planning. And it's very helpful to us because it's just the beginning of the year. And we'll be like this in 2024. And you're looking back to 2023. And we are looking back. I'll tell you, those that have planned for 2023, you will have more chance of enjoying life or satisfaction when you reach the date of 31st, 12, 23. And for us that we just run the race as just following the crowd, I tell you that we'll kick ourselves. We will be angry with ourselves because we are not doing our best. We could have done better, but because of planning, that we fail so many times. Poor planning, so, poor planning is not planning at all. Yeah. So whatever that husband and wife sit together, planning, whether education or whether financial, whether relationship or whatever areas of life that you live, that you want to improve, that you want to better for 2023, this is the time to plan. Yeah. So practically, like say for a nuclear family, if you are in a nuclear family, meaning just a couple and the children, or you may have some children that you're looking after, but it's not extended in the sense that like you have a lot of couples staying at home. And even if you have extended family, and if you are managing your own finances and not pooled together to look after the family, maybe this can be, be applicable to you as well. So you take the time, you sit together as couple and check each other. What is earning coming in. So this goes to any couple all over the world, wherever you are. And the finances coming in, like you're earning, like your salary in a fortnight. For those of you fortnightly, some of you are weekly, most of you are monthly.
So however it comes. So if it's going to be like different, say like for us, if I'm getting a fortnight and he gets a monthly, so we differ. So in that way, then I will do mine times 2 to be monthly to match his monthly. Or if I'm weekly and he's fortnightly, so I'll times 2 mine, like when it comes to the net, to match his fortnightly. And just don't check out the gross, you look at the actual that you were receiving, yeah? And you plus those two, then that becomes your net receivable for the month, or the strength of your finances for the fortnight or for the week. If both of you gets weekly, then fine, weekly money is coming in, so it's the same. But add the two, so you know that this is all the money coming in. Like for us, when we were working then, when we met, we really didn't do this. Like for us to sit and check our earnings together. What we did, we allocated, because he was getting more, so we allocate bigger bills to him. Like when it comes to the mortgage, to pay the house, or The mortgage car. in paying the car. With big ticket items and payments, I push it his way. But I don't check what he's getting. I don't even see his pay slip. So I'm sharing this because your story can be different from mine. And for me, I take on the shopping, the groceries, and my children who are schooling overseas, I pay for their fees, the up and down, the money's basing to cross to them. To my daughter who was studying in New Zealand, and I have my other 2 children that were in the private school. So all the school fees and everything was mine. And the livelihood of the family, the eating, the bills, daily bills, while he just look at the big ones. And after that, I don't even check what he does with the rest of his money. So that's how we did ours. And then we learned over the years, he came on full time, then all that and plus mine was onto one payroll. We didn't die, we managed, and up until from the life that we lived then to coming off, to do full time in 2005, while I came out in 2011. By that time, we were debt-free. We managed to clear all our debts. We managed to clear all our mortgage. So we were debt-free. So the only finances that we needed was to maintain us, like the dailies. Food on our table, maintenance. Fuel. Fuel in the car, electricity bill. So it becomes that, like just a roll out of the normal. But to be committed to be paying off something, no, we were free. In a very early stage of our life, from 2011, I think it was earlier than that, maybe 2009, we were debt-free. And go back to what I'm trying to share with us today. When you sit and you write out the total earning, if you are the sole breadwinner, then fine, then it becomes your own. That's the only money coming in. You need to write it out so you see, because sometimes it's for me, this is what works for me. If I continue to say, okay, you can do that, or I can do that. If I continue to say it out verbally without writing, I feel like I'm at a loose end. It's like my hand is not on it. I need to write it to see it, to really justify the fact that this is the money coming in, and this is the way I'm spending it. I've always shared with the church, I shared with my family. When I started work when I was only 16 years of age, way back in 1982, at the Regent of Fiji, when I started work then, I had books. I started writing out, and that is the exposure I had with my father on how he taught us growing up. So I had books of the year, and that book, like the $52 or the $48, my first pay, I write out how I spent that $48. Even the $1 and the $2, I write it out. So, it can be boring. It can be, a lot of work just by thinking about it. But once you do it as a habit, it becomes your life. Like, it's not like it's not a burden. You're not going out of your way to do it. It becomes your life. And I was doing that. So over the years, I have books. And even when I moved on to Air Pacific then and getting more pay, the same management that I was doing when I was managing my $48 now go up to the hundreds and then go up to the 1,000. So as I write it down, it helps me to realize that I was surviving with this money. And now with extra, that was not there, I can still survive with the same basic money that I was surviving with for those years. So for me, my take is,
It doesn't mean that more money is coming in or I'm getting a better job and more money coming in, then it changed my lifestyle. No, I continue to have the same lifestyle. But for all this extra money coming in, it helps me not to go to do higher purchase. So I can save up faster to purchase items on cash. And not only that, there are other things that I can invest in, and I start looking out. So that was then. But for you, as we speak today, write down your earnings. And for those of you who go to church, you do your tithe, then less your tithe. And if it's easier for you, do direct transfer online. Go online onto your bank account, make it easier. Because once you get the money and you have the money there in your card and you have the money in your hand, the tendency to go without it and to cancel is very high. So do things that help you. And do online transfer for your tithe. And every now and then, that's how I do for my children. I did it for me when I was working there, and he came on full time. So my tithe, I did it online to help me. So if I don't front up to church this Sunday, or I have other plans, my tithe still goes. And then for me, I'm meeting something because I am a Christian and I believe in God. And that is like the condition that I need to create. Like if you're a Christian and you listen to me today, you will understand. And if you have those struggles in getting your money and trying to get this money and put it in an envelope and give it, if that it's too much for you, it's a struggle, then I would recommend please go online because I push that too for my children and they're doing that as well. It's the same as when you do your payments for your mortgage and do your payments for your car. It's easy for you to deduct from source rather than you go to the bank, withdraw, and go to the company. I like the way that you picked that because like even then, when it's doing the direct deduction from your account, and that is why you don't have the bailiff standing in front of you. Because it's a direct deduction. Yes, because if you have to take that money and you have to physically go and do the payments, I think most of the time you'll miss. and the bailiffs will be on the doorstep nearly most of our homes. Because most of the time for us, I'm speaking from normally from a Itoke point of view. As long as you have notes in your wallet, notes in your pocket, that's okay. Even though you are not paying your payments here and there. So direct deduction from your source will assist you to be honest with your payments. Because once and then when it's done, then you know whatever money you have left. That's the money you can work with. You can play around, but the mindset of I know because he's sharing something that is very very true. When we met and we have we'll share our lives because don't ever think they talk about those things, what about I like to share the most practical as possible. So he would have his notes in his wallet. He loves to do that. Like I can see a difference. Like for us, he loves his notes in his wallet. And like what he's sharing today, that perspective that you always have some money in your wallet all the time. That thinking, like you don't want to go anywhere, and then you will say to yourself, boy, I don't have any money in my wallet. Like just by seeing the notes in your wallet gives you that confidence, and you have money in your wallet. But for me, it's like I hardly have notes in my wallet. My wallet's always empty, and I always have the card. I do all my direct deductions and everything going, and I'm only going with my card. And sometimes that card doesn't even have any money inside because of all the deductions and everything that I've channeled. My saving, my tithing, my children's account, I do direct deduction from my account. So if I have, like until now, if, like say for this morning, we have to buy meals for the mission, for our mission team for their breakfast. Or certain things that come by, I know for him, he will always have notes in his wallet. So, and me, I don't have it. So I will always come to him and say, you have any $10 in your wallet? Or you have any $20 in your wallet? And he does that. So like what you shared today, and sometimes it's okay if you have it and you've already cleared what needs, like your commitment or what you need to pay. But sometimes when you have money in your wallet all the time, say like you haven't done any direct deduction, you need to take that money to be doing your payments, pay for the electricity bill or paying, whatever payments.
when you're at the wrong place at the wrong time, that money can be used for a different in thing, and it doesn't. Other areas you can use the money, and sometimes you use it in you are not prioritizing how you use your money. Yes. And that's a danger of having money in your wallet. Yeah. But when you have a direct deduction, whether you like it or not, it's done. It's done by the third party. Yes. And that's why it's very important when you know your weakness. You do the things that will cancel you doing your weaknesses. Like when I used to work and our direct deduction, our mortgage never failed every fortnight. Our car never failed because it's direct deduction from the bank to the other bank. And that's why we never have any problem with our payments. Very soon we were clear of our debts because of that direct deduction. I believe if that money is in the bank and I have to go and withdraw and then go and pay in another bank, I believe most of the time the bailiff will be coming down to Pacific to ask for the payments. And those are the things like you need to, and that is discuss. planning. You discuss. So you write your total earning, like if you're a sole breadwinner or both of you are earning. And even some of you have your children staying with you. They are already working, so they're earning. And they're staying in the same household. They're part of your household. I know, that was my weakness. For us, as we started our family, I had nieces. I had nephews and nieces, and even some family friends who come and stay home. They were flight attendants, so they're working and no place to go and stay.